நிலைமையில் இருக்குது. எல்லாம் வெளியே கேட்டு தான் எடுக்கிறாங்க. இனி அவங்களோட தவறு இல்லை. அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு வசதி வாய்ப்பு இல்லை, தொழில் வாய்ப்பு இல்லை. எங்களுக்கும் அரசாங்கம் ஒரு சலுகை தானே, நாங்களும் இன்னும் நல்லா கொடுப்போம். எங்களுக்கு கொடுக்கறது கஷ்டமா இருக்குது. விலை எல்லாமே விலை, கோழி விலை, முட்டை விலை, எண்ணெய் விலை, எல்லாம் விலை. எனினும் அன்றாட வாழ்க்கை நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்காக மக்கள் இவை அனைத்தையும் சமாளிப்பியாக வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். வணக்கம். தமிழீழம் ஐவானொலி நேயர்களே, இன்று நாங்கள் ஐநா சபை சம்பந்தமான நிகழ்ச்சி நாளைக்கு வந்து அது 6ஆம் தேதி அக்டோபர் மாதம் 2022 ஐநா சபை வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு ரெகன்சிலியேஷன் சம்பந்தமான ஒரு ரெசல்யூஷன் கொண்டு வருவதற்கு, அதாவது 51/1 கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த முயற்சிகளில் இவ்வளவு காலமும் தமிழ் மக்களுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருந்திருக்கின்றது என்பதை சில காணொளிகள் மூலமாகவும், இந்த ரெசல்யூஷன்ல என்ன இருக்கின்றது, அதாவது இப்போ ஃபைனல் டிராஃப்ட் ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்திருக்கின்றது, அதில் என்ன இருக்கின்றது என்பதை ஆங்கிலத்திலும் பார்த்து கொண்டு அதற்கு பிறகு கருத்து பகிர்வுக்கு போகலாம். முதலாவதாக நாங்கள் இந்திலா காலமும் ஐநா சபைக்குள் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்ந்தவர்கள் வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார்கள். ஸ்ரீதரன் எம்பி மற்றும் கஜேந்திரன் எம்பியாக மற்றும் காணாம போனவர்களுடைய அம்மா அவர்களும் வந்து வைத்திருந்தார்கள். அவர்கள் வைத்த கருத்துக்களுக்கும் இப்போ வருகின்ற ரெசல்யூஷனுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கின்றதா, அவர்களுடைய கருத்துக்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றனவா என்பதை பற்றியான ஒரு சிறிய காணொளிகளும் அங்கு நடந்த விஷயங்களையும் பார்த்து கொண்டு நாங்கள் இந்த கருத்துரையாடல்கள் பெறலாம் என்று இருக்கின்றேன். முதலாவதாக சில காணொளிகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். Madam Vice President, I represent the transnational government of Tamil as a human rights minister in this assembly. The transnational government, or TGTE, is a representative body that represents Elam Tamils of Sri Lanka in the diaspora. I begin my speech by raising the TGTE's important concerns regarding the UN General Assembly's current approach to Sri Lanka. We believe UN has so far not acted decisively and firmly to make Sri Lanka accountable for the war crimes committed against the Tamil people. Despite the UN resolutions 30/1 and 46/1, Sri Lanka has not paid heed to any of these directions contained in them. The Sri Lankan government has not shown any willingness or desire to implement the directions contained in those resolutions. The Tamils have not only become frustrated and despondent in their endeavors to seek justice for the mass killings and enforced disappearances of their loved ones, but also about the current ongoing human rights abuses against their community. The Sri Lankan government is continuing to grab the Tamil lands illegally and settle them with the Sinhalese. The forced colonizations is most destructive aspect of the structural genocide of the Sinhalese government, which is being carried out unhindered against the Tamil nation. I, on behalf of the transnational government of Tamil urge your esteemed selves to act quickly and decisively. Any more time given to the Sinhalese government or Sri Lankan government will only facilitate them in their endeavors to carry out the complete and systematic genocide of the Tamil people. We urge the UN to refer Sri Lanka to the Security Council and for their subsequent prosecution in the ICC of the war criminals. Thank you, Madam. Mr. Vice President, Your Excellencies,
at the behest of the Lifesavers Incorporation and on behalf of the transnational government of Tamil Eelam and for the victims of 2009 war in Sri Lanka, I would like to express our deep concerns for the delay of justice and accountability and the non-conformance and implementation of the resolutions L30/1 and L46/1. Mr. Vice President, the High Commissioner's report on September 6th on Sri Lanka highlighted the indivisibility of human rights and the economic crisis in Sri Lanka. But the human rights issues of Tamils continue with the unjustified allocation of $1.86 billion amounting to 15% of total expenditure for the military to suppress and subjugate the Tamils in their own homeland with impunity. The report, inter alia, also further expresses concern on the promotion of a singular Buddhist majoritarian ideology for a fundamentalist state and the long continuous protest by families waiting for the enforced disappeared. Mr. Vice President, it has been 13 years now since the end of the Mullawaikal War. How long should the victims wait? We urge the Council that there be no more time and space be given to Sri Lanka after repeated resolutions and extensions. Thank you. And with patience from the victims of war. Thank you. Now 13 years, I now, but refer Sri Lanka to UN Security Council thank you. with the recommendation to refer the situation. I now Tamils have suffered because of their atrocities committed Tamil against them due to their ethnic ethnic identity. According to the internal report of the UN on Sri Lanka, around 70,000 Tamils were killed or disappeared during the last 6 months of the 2009 war. Last year, the OHCHR requested that the ICC investigate this directly, as Colombo has not held its promises, which it undertook 5 years ago, to grant justice for the thousands of killed civilians. If Sri Lanka is not referred to the ICC, this would encourage a large number of soldiers stationed in Tamil areas to commit new crimes against the Tamils with impunity. There have been many failed attempts at a political solution, including with international mediation, and the Tamils are calling for an organized referendum under international supervision to provide a lasting political solution to the Tamil conflict, to prevent new crimes such as have been seen in 1958, 1977, 1983, and 2009. Thank you. merci. Tamils have suffered because of their atrocities committed Tamil against them due to their ethnic ethnic identity. According to the internal report Thank you, Mr. President. Sri Lanka's current economic crisis is its own making over the past several years of economic mismanagement, abuse of human rights and humanitarian rights, especially towards the Tamil-speaking citizens of Sri Lanka, based on a fascist ideology of making Sri Lanka into a singular Buddhist island. This ideology, which paved the way to a civil war, is continuing in the way of military occupation of the Tamils' traditional homeland in the north and east of Sri Lanka. From the start of the UPR process, Sri Lanka used UPR as a tinkering and box-ticking exercise that then of bringing real change by adhering to the enhancement of human rights and humanitarian rights to its own citizens. Here are a few recommendations from the past fourth periodic cycle Sri Lanka has not implemented up to now. Ratify the Rome Statute of the International Criminal Court and fully align its legislation with all the obligations under the Rome Statute, including incorporating the Rome Statute's definition of crimes and general principles, as well as adopting provisions enabling cooperation with the court. Repeal the Prevention of Terrorism Act and enforce an immediate moratorium on its use. Implement the recommendations by relevant treaty bodies, such as the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, to end military involvement in commercial and other civilian activities. Thank you, Mr. President. Mr. President, Your Excellencies,
At the behest of the Global Lifesavers International Incorporation, I represent the transnational government of Tamil Eelam as the Human Rights Minister in this assembly. Sri Lanka and the Universal Periodic Review Mechanism, UPR. As far as the transnational government of Tamil Eelam is concerned, the Universal Periodic Review Mechanism will have no bearing on Sri Lanka. Its inefficacy has been evidenced by Sri Lanka's evasive action. Sri Lanka has refused to adhere to and tactfully avoided acting on all the resolutions passed in this House against them. The Sri Lankan government follows a sinister agenda that seeks to homogenize Sri Lanka and create a monolithic state comprising solely of Buddhist Sinhalese people. The Tamil nation in the north and eastern parts of Sri Lanka is currently under military occupation, throughout which forcible colonization is being imposed across the border areas, namely the districts of Mullaitivu, Trincomalee, and Batticaloa. The unfulfilled justice for war crimes and crimes against humanity committed during the end of the war in 2009 is a foremost issue the Sri Lankan government has simply refused to act upon. Under these circumstances, we in the TGTE urge the United Nations to refer Sri Lanka to its Security Council and prosecute them in the ICC, without which the Tamil nation in Sri Lanka will Please, be you ethnically conclude your cleansed statement. We move and to the next structurally speaker. Mr. President, Your Excellencies, at the behest of the global for development and community empowerment. You have the floor. Thank you, Mr. President. We want to talk this opportunity to update to the treaty bodies about the situation of occupied territory of Tamils in north and east of Sri Lanka. Mr. President, as stated on OHCHR report last March 2021, there is no answers, no justice in Tamil's homeland. Families of the disappeared mark 5 years of roadside protest demanding to know the fate of their possibly disappeared loved one. Many of the families witnessed their relatives being taken into Sri Lankan military custody at the end of the armed conflict, or they were abducted in white vans. We are surprised to see how the co-group countries of resolution in Sri Lanka continue to be blind and continue to deny justice for Tamils, victims of genocide in Sri Lanka, and we welcome the statements of same countries regarding Ukraine issues. They are talking about crimes against humanity and crimes of genocide for Ukraine. Nearly 5,514 civil were killed. Mr. President, we urge the Human Rights Council Special Co-Group countries on Sri Lanka's resolution to refer Sri Lanka to the International Criminal Court, appoint a country-specific rapporteur for Sri Lanka under Agenda 4, recognize Tamil Eelam as non-self-governing territories by 4th Committee of General Assembly. Thank you. Here, I am Dambirasa Selvarani, the wife and forced disappearation by the Sri Lankan military on 17 May 2009, 13 years after the end of the war between government forces and Tamils. Sri Lanka has not yet addressed allegation for crimes of genocide and grave international humanitarian law and human rights violation documented by several UN investigation and has not held accountable the criminals of these international crimes. Tamil victims of genocide and Tamil rights activists were not able to come to the forum this past August to collaborate with 30 today members because of the systematic visa refuses for Swiss authorities for Tamil activists. In Ambara district, like all 8 districts from north and east from Sri Lanka, we don't have any faith in any domestic mechanism.
We ask the members of this Council to nominate a special reporter for Sri Lanka. Report Sri Lanka to the ICC. Thank you. Association culturelle des Tamils in France. Thank you, Chair. In Sri Lanka, the former president responsible of Tamil genocide became Prime Minister and his brother was elected president. The current president, Ranil Wickremesinghe, also is a culprit, responsible of Elam Tamil genocide. During last 74 years of this dictatorship in Sri Lanka, Elam Tamils continue to lose their freedom, their identity, their religion, their lands. They cannot even commemorate the death of their loved ones in Mullivaikal or Black July. And recently, the commemoration of the sacrifice of our Tyagadibam Thiliban, who fasted and sacrificed his life without food and water during 12 days. 36 years later, Tamil civil societies, students, organizations, politics and families of victims are on the streets with the same request as it was 36 years before, with Pottubil to Polygandi and many different protests by Tamils now. We asked to the co-group countries on Sri Lanka resolutions for the last 13 years to recognize the Elam Tamils' aspirations and their demands. Madam President, we urge the Human Rights Council to refer Sri Lanka to the ICC, to appoint a country-specific reporter for Sri Lanka to monitor and report to the international community. We ask to the members of the Special Political and Decolonization Committee of the General Assembly to recognize Elam Tamil as a non-self-governing territories, to bring the rights to self-determination for Elam Tamils at the 4th Committee and hear a statement from Tamil stakeholders. Thank you. The floor to ABC Tamil Oli. Thank you, Madam Vice President. In their traditional homelands in the north and east, Tamils are still suffering from Sri Lankan military occupation, with more than 20 checkpoints set up in the one district in a northern province since the last 2 years. Local stakeholders have time and time again observed that land grabs and confiscation since the end of the war have continued at an alarming level. A large number of military troops remain in the north and east. One military member is estimated for every 6 civilians. A large majority of land is exposed to military occupation in the north and east. This is a severe violation of human rights and has an effect on local livelihood. The alleged land grabs are also perceived as a continuation of a colonial trend that destroys areas of cultural and religious significance to Tamils in the north and east of Sri Lanka. Ancient temples and churches have been damaged or demolished. This council members has a responsibility to protect Elam Tamils from ongoing human rights violations and progress justice and accountability for war crimes, crimes against humanity, and genocide against Tamils. We ask council members to nominate a special rapporteur for Sri Lanka, to recommend that the United Nations refer Sri Lanka to the International Criminal Court through an urgent debate in the UN Security Council, and to recognize Elam Tamils' right to self-determination to enable them to live with peace and security in their traditional Tamil homelands in the north and east of the island. Thank you. Usagam. This council continued to ignore the plight of victims of northeast of Sri Lanka. As a member of Parliament of Sri Lanka, it has been 2090 days since the Tamil families began their roadside protest across the 8 districts in the northeast. Despite multiple pledges from various Sri Lankan administration, there has not been any accountability for those who were forcibly disappeared at the hands of the Sri Lankan state. The demolition of the memorial at the Jaffna University on the January 2021 or the demolition on the Mullivaikal Memorial last May 2021 can only be seen as an attempt to erase the Tamil genocide by the Sinhala unitary state. Mr. President, as a member of Parliament of Sri Lanka, I request to the special procedures mandate holders to assist Tamil victims of genocide in the north and east of Sri Lanka to get justice, to organize a special session on Sri Lanka as early as possible, to refer Sri Lanka to ICC,
appoint a country-specific rapporteur for Sri Lanka to monitor and report to the international community. We ask to the members of the Special and Political and Decolonization Committee of the General Assembly to recognize Eelam Tamils as non-self-governing territories, to bring the right to self-determination of the Eelam Tamils at the 4th committee and hear statements from the Tamil stakeholders. Thank you. To Tamil Usagam. Floor to the representative of Association des étudiants Tamouls de France. Thank you, Mr. Vice President. I am a victimized mother. This statement is delivered on behalf of the Association for the Relatives of the Enforced Disappearances in the North and East provinces in Sri Lanka. We would like to reiterate crystal clearly and firmly our stand with regard to the Office on Missing Persons in Sri Lanka. Please do not try to strengthen the OMB by re-energizing, as we had practically proved it is an inefficient mechanism. In order to prove our stand, we had handed over to the OMB details of 5 disappeared persons with strong evidences to find a solution, at least for one case within a stipulated period as agreed by them. But they couldn't prove their successfulness even after a period of 3 years elapsed. Our contradiction with the OMB starts with its name. Office on the Missing Persons means that those who had gone missing on their own. But in our case, they were involuntarily disappeared after being surrendered and duly handed over by us to the government armed forces. For the last 13 years, there are resolutions on the agenda too, but for last 13 years, there is no any tangible change for Tamils who are victims of enforced disappearances and forced colonization. We ask the co-group countries, especially United Kingdom and Canada, being a penholder of a certain resolution and Agenda 4, to name a special rapporteur for the north and east of Sri Lanka. We also ask the council members to refer Sri Lanka to the International Criminal Court for the crimes committed to us. I thank you. Association Bakharati Centre Culturel Franco-Tamil. Thank you, Chair. We are worried about the laxism of council members, especially the core group members on successive resolution on Sri Lanka for last 13 years, who totally denies justice for genocide of Eelam Tamils by Sri Lankan security forces. The 46/1 resolution, while deep evidence collection, is the foundation for addressing the genocide of Tamils, crimes against humanity and the human rights violation that occurred in Sri Lanka. The witness protection process is very weak. Abundant use of military intelligence officers to intimidate witness is major impediment. We urge the council members to provide witness protection mechanism that is independent of the government and punish government officers who are supporting intimidation against Eelam Tamils. Fear of rape by visiting occupied security men and getting letters from terrorist investigation division are very real in Sri Lanka. Human right activists are asked to come to an investigation from north and east of Sri Lanka. This is crystal clear that Tamil Eelam is under occupation of singular military. We request that United Nations to take immediate action against perpetrators of the genocide of Tamils by naming country-specific reporters for Sri Lanka to refer Sri Lanka to the ICC so as to give 13 years of delayed justice. We also request UN Special Committee to Committee on Decolonization to provide a Representative of Association Tendral. Thank you, Mr. President. We are deeply concerned about the increases in surveillance and harassment of Tamil civil society and the militarization of civilian governmental functions. The occupation of Tamil land in the north and east of
Sri Lanka goes on as state departments and the Sri Lankan military continue to make demographic changes. In the Mullaitivu district, almost 50% of the land available for public use is controlled by the military and other government agencies. The appointment of alleged war criminals as high-level positions in the Sri Lankan state who committed war crimes, crimes against humanity and genocide against Elam Tamils are the reality for Tamils for decades. We are concerned that the resolution does not go far enough to progress justice and accountability for Tamils. The Sri Lankan government, who executed a genocide over the last 70 years, needs to be held accountable for their war crimes and crimes against humanity. For the last 13 years, plenty of resolutions have been passed under Agenda 2, but there has been no tangible change for Tamils who are victims of enforced disappearances and still protesting every day in the search of their loved ones. We ask the core group, especially the United Kingdom, to be a penholder of a second resolution under Agenda 4, to appoint a reporter for Sri Lanka, to call on the UN Security Council to hold an urgent debate and refer Sri Lanka to the ICC, and to give technical assistance to the Tamils who are victims of war crimes and crimes against humanity. We also urge the General Assembly and Human Rights Council to have a special... Sorry, time is over. The floor to the representative. Tournez la page. Thank you, Mr. Chair. On the zero draft resolution on Sri Lanka, the core group of countries that include Canada, Germany, North Macedonia, Malawi, Montenegro, UK, and the US fails to include the referral to the International Criminal Court, nor does it name a country-specific rapporteur for Sri Lanka. We consider this draft resolution a disappointment for the Tamil people and a denial of justice for the hundreds of thousands of Tamil victims and survivors. Major segments of the Tamil people living in the country currently called Sri Lanka, human rights groups worldwide, and the diaspora Tamils have continuously pressed the international community and the UNHRC to refer Sri Lankan personnel to the ICC for war crimes, crimes against humanity, and genocide. The Irlam Tamil victims, survivors, and witnesses who live in the country currently called Sri Lanka continue to be oppressed and their voices suppressed by the ongoing ban on civil liberties, even though the armed conflict ended 13 years ago. The Sixth Amendment to the Constitution of Sri Lanka denies the very basic freedom of expression of the Tamils to advocate for their self-determination. The UNHRC must call for the repeal of the Sixth Amendment in the upcoming resolution. The Tamil territory, Tamilulam, is still a non-self-governing territory, and the Sri Lankan government is actively engaged in land grabs of the traditional Tamil territory for its military use and the creation of enforced settlements of Sinhala people. Moreover, they continue to replace Hindu temples with Buddhist temples, demonstrating the intent to transform the entire island into a mono-Sinhalese Buddhist fundamentalist country. We ask the UNHRC to make the following actions. 1. Move the case of Sri Lanka to the UN Security Council to be referred to the ICC and appoint a country-specific rapporteur for Sri Lanka under Agenda 4. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chair. We thank the working group for the valuable report. We would like to take the opportunity to raise awareness on the use of military and paramilitary on Tamil genocide and ongoing violations against Ulam Tamils in our homeland. Sri Lankan security forces and its paramilitary executed a genocide leading to 147,000 forcibly disappeared or murdered Tamils in a short period of 8 months between October 2008 and May 2009. As stated in the OHCHR report, there have been no answers and there's no justice yet. In Tamil Ulam, families of the disappeared marked 5 years of roadside protests just a few weeks ago, demanding to know the fate of their forcibly disappeared loved ones. Many of the families witnessed their relatives being taken into Sri Lankan military custody at the end of the armed conflict, or they were abducted in white vans. Throughout the protest, Tamil families have maintained simple demands. Release a list of surrendees from the final phase of the armed conflict, release the yearly lists of detainees under the PTA since 1978, investigate and release the list of all past and present secret detention centers, courteously consult families to keep them at the center of any solution. We urge the Human Rights Council, Special Core Group Countries on Sri Lanka's resolution, to refer Sri Lanka to the International Criminal Court and appoint a country-specific rapporteur for Sri Lanka under Agenda 4. We also urge the General Assembly and Human Rights Council to have a similar special session regarding Sri Lanka as with Ukraine and take immediate actions against the Sri Lankan state. Thank you. Des associations des étudiants tamouls de France. Tampoco
Not here either. President. This statement is delivered on behalf of the Association for Relatives of the Enforced Disappearances, North and East Provinces in Sri Lanka. I am a victimized mother. We welcome the working group recommendations to investigate, prosecute and sanction violations committed by missionaries, missionary-related actors and private military and security companies, including in relation to crimes committed at home or abroad, and ensure effective access to justice, accountability and remedy for victims. Unfortunately, this Council's resolutions continue to ignore the Tamil victims in north and east of Sri Lanka who are victimized by the Sri Lankan military and paramilitary groups. This Council also continued to support to re-energize the Office of Missing Persons, which has no mandate to exercise any justice process. Complaints made by the victims with regard to the OMB Act was not taken into consideration by the Sri Lankan government. While establishing OMB, there had been neither transparency nor consultations with victimized Tamils. The important section 11A of the OMB Act was revoked due to the pressure given by the JVP, the racist single political party in the parliament. Section 13.2 of the OMB Act reveals that no room for prosecution basing on the findings of the OMB as evidences either in civil court or in the criminal court. Since the domestic process had failed in the past, we strongly recommend Sri Lanka to be referred to International Criminal Court for the genocide and war crimes committed. Thank you, Chair. culturelle des Tamouls en France. Thank you, Chair. The allegations stem from the activities of British-based company Kini Mini Services and the UK nationals contracted by it during the genocidal war against Elam Tamils by Sri Lankan government. From 1984 to 88, Kini Mini Services deployed personnel and provided training services to the Sri Lankan government, including to its special task force. The communications include allegations of serious and significant human rights and international humanitarian law violations, including allegations about the killings of civilians, summary executions, mass arrests, enforced disappearances, burning and looting of properties, and forced displacement. Of particular concern are the allegations regarding failures to provide remedies for victims to ensure non-reoccurrence of the violations and the potential for further violations by the successor company to Kinimini, Saladin Security Limited. The British government was aware of Kinimini Services' actions and the potential risks of its operations and personnel facilitating or committing human rights violations. There has been a failure by the UK government to investigate the role of KMS and UK nationals employed by it during the armed conflict in Sri Lanka. Several other UN special procedures human rights experts supported the joint communications against Kinimini Services. Our question for the chair of the working group is how the Human Rights Council can strengthen its response to these violations and abuses. Recognizing the working group's emphasis on transparency, oversight and accountability, do you see a value in complementing the Council's thematic work with monitoring or investigating of particular migration corridors? Thank you. Of Tamil Uzagam. Delivered by Mr. Selvaraja Kajendran. Thank you, Chair. We would like to thank the Special Rapporteur for the recognition of the importance of collecting disaggregated data on the outcome of development policies. We would like to highlight that all the Tamil peoples continuously face systematic harassment, discrimination in critical dimensions of development, such as in access to seeking justice, healthcare, housing, among others, due to their identity as Tamils. Tamils are victims of structural genocide for the last 74 years, especially between October 2008 and May 2009. More than 147,000 Tamils were killed or enforced disappeared by the Sri Lankan occupied security forces. Especially Tamil mothers and fathers of enforced disappeared are continuously harassed and intimidated by the Sri Lankan occupied security forces. This leads to negative impacts on livelihood, human capital and a cycle of poverty. Furthermore, Tamils are still largely excluded from the interpretation and implementation of the Sustainable Development Goals due to visible and unseen barriers to the participation. We recommend that the Special Rapporteur urge the Council to refer Sri Lanka to the ICC. Ms. Claudia Mahler, will you include in your next report how Sri Lankan state can best ensure that Tamil people are included at all levels in the development of political, justice, economic, social and cultural policies and programs? Thank you.
association pour la défense des droits de développement durable et du bien-être familial. Thank you, Mr. Vice President. I am a victimized father and a representative of the Association for the Relatives of the Enforced Disappearances in the North and East provinces in Sri Lanka. We, the victims, welcome the report of the special rapporteur and wish to bring to your attention the current situation of the Tamil parents of the enforced disappearances in Sri Lanka. We, the relatives of the enforced disappearances, have been protesting for justice for more than 2,000 days since 2017. More than 138 parents who were protesting for justice along with us had already died without knowing the fate of their loved ones. In the wake of the tail end of the war in 2009, believing the fake promise of the Sri Lankan forces, we had handed over our loved ones to the Sri Lankan army. The army commanders who were in charge for the relevant checkposts at the time of surrendering our loved ones should be investigated in order to find out the whereabouts of our loved ones, while the culprits are alive. These army commanders are now being promoted to as diplomats and holding high posts in the various sectors of the government of Sri Lanka. These culprits should be brought before the International Criminal Court and severe punishment should be imposed. This imposition should be a good lesson to those who intend to commit such atrocity in the future. I invite Ms. Claudia Mahela to make a visit to those mothers who are voiceless and facing military harassment every day in Sri Lanka. Thank you, Mr. Vice President. Association Cultural de Tamaulipas of France. We, ACTF, with Global Tamil Movement, are concerned by the High Commissioner's past reports on Sri Lanka, which describe all patterns of genocide against Elam Tamils by Sri Lankan unitary state. But unfortunately, the reports of the High Commissioner continue to fail to identify who the victims of genocide in Sri Lanka are. In Tamil Elam, enforced disappeared family members are waiting for their loved ones. Instead of finding a solution for them, this council supports the militarization of the north and east of Sri Lanka by the perpetrators themselves. During the genocidal war against Elam, 146,679 people were accounted for just in one year only, and that is during the last 6 to 7 months of the war from 2008 that ended on May 2009. In Tamil Elam, Tamil activists and victims are under Sri Lankan military occupation and are facing continuous harassments under PTA by Sri Lankan security forces and Sri Lankan judicial system just for having protested or participated to P2P movement to ask for their basic civil rights. Tamils are losing our lands by a systematic colonization, Buddhization and militarization of Tamils lands. To stop this occupation of Tamil Elam, it's vital for the council members to keep talking about Elam issues with United Nations First, Third and Fourth Committee of the United Nations General Assembly as the international treaties recommend. Furthermore, the High Commissioners and their successive reports are failing to ask for a country-specific mandate holders for Sri Lanka so as to refer Sri Lanka to the International Criminal Court. Thank you. தேங்க்யூ. இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் இந்த யூஎன்ல வாசிக்கப்பட்ட ரிப்போர்ட்டுகள், அதில் இந்த ரெசல்யூஷன்ல என்னென்ன விஷயங்கள் வர வேணும் என்றதை பற்றியான ஒரு விளக்கங்களையும் மற்றும் ரிக்வெஸ்டுகளையும் பல்வேறு விதமான அமைப்புகள் இந்த டிஜிடியில இருந்தும் தமிழ் மூமெண்ட்ல இருந்தும் இலங்கையிலிருந்து 2 ஸ்ரீதரன் எம்பியும் மற்றது கஜேந்திரன் எம்பியும் இந்த விஷயங்களை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் என்று திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தி இருந்தார்கள். அது மட்டுமில்லாமல் எல்லா பாராளுமன்ற கஜேந்திரகுமார் கஜனை தவிர மற்ற எல்லா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஒன்றாக இணைந்து ஸ்ரீலங்காவை ஐசிசி கையகப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கடிதத்தில் கையெழுத்து போட்டு அதை அனுப்பியிருந்தார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் இது எல்லாம் நடந்த பிறகும் இப்போ வந்திருக்கின்ற ரெசல்யூஷன் மிகவும் ஒரு திரும்பவும் இன்னும் 2 வருஷங்களை ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொடுப்பதற்கான ஒரு
ஒரு அதாவது ஸ்ரீலங்காவில் இப்போது இந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் இருக்கின்றது. அதே நேரம் ஆட்சி மாற்றமோ அல்லது ஒரு பிரசிடென்டோ புதுசாக வந்திருக்கின்றார். அவருக்கு டைமை கொடுத்து அவர்கள் செய்வார்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் 2 வருஷம் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் என்றது. நாளைக்கு இந்த ரெசல்யூஷன் திரும்பவும் டேபிள் பண்ணப்பட போகின்றது. அப்ப இந்த காலமும் தமிழ் மக்கள் கேட்டதற்கு இதுக்கான மறுமொழி என்ன என்ற பல்வேறு விதமான கேள்விகளுடன் நாங்கள் என்ன செய்யலாம். இப்படி இந்த மாதிரி தொடர்ந்து, அதாவது ஜஸ்டிஸ் டிலேட் இஸ் ஜஸ்டிஸ் டினைட் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த விதத்தில் இந்த விஷயங்கள் மிகவும் ஒரு கவலைக்குரிய விதத்தில் தான் ஐநா சபையை பொறுத்த மட்டும் போய்கொண்டிருக்கின்றது. கிட்டத்தட்ட 13 வருஷங்களாக தொடர்ந்து தமிழர்கள் ஐநா சபையின் முன் நீதி கேட்டு போராடி வருகின்றார்கள். 2012ஆம் ஆண்டு முதலாவது ரெசல்யூஷன்ல இருந்து இன்று மட்டும் தொடர்ந்து நாடு கடந்த அரசாங்கம் மற்றும் பல அமைப்புகள் ஸ்ரீலங்காவை ஐசிசிக்கு ரிஃபர் பண்ண சொல்லி பிரஷரை கொடுத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள். அப்படி இருந்தும் செவிடன் காதில் புதிய சங்கு மாறி இது போய்கொண்டிருக்கின்றது. இதற்கான காரணங்கள் என்ன? அதாவது இன்றைக்கு நாங்கள் போட்டிருக்கும் தலையங்கம் ஐநா மனித உரிமை சபையில் ஸ்ரீலங்காவின் தமிழினத்துக்கான நீதி குரல் சர்வதேச நாடுகளால் பூகோள அரசியல் லாபங்களுக்காக நசுக்கப்படுகின்றதா என்ற கேள்வியை நாங்கள் போட்டிருந்தோம். அப்ப இந்த நீதியின் குரல் சரியாக செயல்படுகின்றதா என்ற பல்வேறு கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டு இப்போது ஆர்வம் ஐயா அவர்களை அவருடைய கருத்துக்களை, விவரமான கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறு இந்த கேட்டிருப்பீர்கள். அதிகமானவர்கள் ஐசிசிக்கு கொண்டு போகணும், ஸ்பெஷல் ரெப்பர்ட்டுவா அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட வேணும், மிலிட்டரைசேஷனுக்கு எண்ட் வர வேணும், எல்லாம் அப்படி இந்த விஷயங்களை எல்லாத்தையும் மற்றது பிடிஏ ரிமூவ் பண்ணப்பட வேண்டும், காணாம போனவர்களுக்கான இண்டிபெண்டன்ட் இன்டர்நேஷனல் என்கொயரி வேணும் என்றதை பற்றி எல்லாம் குறிப்பிட்டு தொடர்ந்தும் அந்த பல்வேறு விதமாக பல்வேறு இந்த காணாம போனவர்களுடைய அம்மாக்களின் செக்ரட்டரி அவர்களும் மற்றும் அவருடன் இன்னொருவர் 2 பேரும் அங்க தங்களுடைய கருத்துக்களையும் மற்றும் ஒரு மகனை இழந்த அப்பாவும் தன்னுடைய கருத்துக்களையும் தெரிவித்திருந்தார். அப்ப எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது இப்போ வருகின்ற ரெசல்யூஷன் கிட்டத்தட்ட 30/1 46/1 பார்க்க வீக்கான ரெசல்யூஷனாக இருக்கின்றது என்ற கருத்து தான் இப்ப முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அப்ப ஆர்வம் ஐயா அவங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்ளும். மாலை இனிய வணக்கம் திரு மணிவண்ணனுக்கும் வானொலியை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கும். முதற்கண் இம்முறை ஐக்கிய நாடு சபையில் மனிதொரு சபையில் ஒரே தமிழர்களுக்காக நீதிக்கும் தமிழர்களுக்கு இனப்படுகொலைக்கு நீதி கேட்டு உரையாற்றியவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதையும் அதில் சம பங்காக ஆண்களுக்கு சமனாக பெண்களும் மிகவும் உருக்கமான முறையில் தமது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கோணத்தில் அவருடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்திருந்தார்கள். அவர்களுக்கு முதற்கண் வாழ்த்துக்களும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு, நாம் முதல் நோக்க வேண்டிய விடயம் இந்த ஐக்கிய நாடு சபை பற்றி சிறிய குறிப்பொன்றை கூறிக்கொண்டு எமது விடயத்துக்கு வருகின்றேன். 1948ஆம் ஆண்டு 2வது உலக யுத்தம் முடிந்த பின்பு குடியேற்ற ஆட்சி முறைமையை முடிவாக்கப்படலும் நிவாரணம் வழங்கப்படாது விடப்பட்ட தேசிய இனங்கள் பல சர்வதேச விடயங்களிலும் ஐக்கிய நாடு சபையின் நீதித்துறை தொடர்பான விடயங்களிலும் தாம்
தாம் நிவாரண வழிமுறைகளற்று இருப்பதை தெரிவித்து தமது இறைமையை அங்கீகரிப்பதற்கான வழிமுறைகள் ஐக்கிய நாடினால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றன இந்த ஐக்கிய சபை. இங்கே கவனிக்க வேண்டியது முதல் இந்த இறைமை என்பது என்னது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு நாட்டு தேசிய இனத்தின் சுதந்திரம், பாதுகாப்பு, சுபிட்சமான வாழ்க்கை, இதுதான் இந்த இறைமை. இதை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்பது ஐக்கிய நாடு சபையினுடைய அந்த யாப்பில குறிக்கப்பட்ட விடயம். ஆனால் அது இன்று இந்த வல்லரசுகளினால் தமது நலன் கருதி பின்தள்ளப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றது. இன்றைக்கு நாம் இந்த ஐக்கிய நாடு சபையை பார்க்கும் பொழுது அங்கே உள்ள நிர்வாக தலைமைகள், உதாரணமாக ஆணையாளர், மனித உரிமை ஆணையாளர் கடந்த காலங்களிலே கூட அவரும் முன்வைத்திருந்தார் இலங்கை அரசாங்கத்தை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போகணும் என்று. ஆனால் இந்த வல்லரசுகள், அந்த வல்லரசுகளின் நிதியுதவியுடன் தான் இந்த அமைப்பு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அதால் அதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த நிலையில் வல்லரசுகள் தமது நலன் கருதி இந்த உலகத்தில் நடக்கும் இன அழிப்புகளை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் அவர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் இன்று இருக்கிற சந்தர்ப்பம், அந்த சூழ்நிலை தமிழர்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதாக காணக்கூடியதாக இருந்தாலும் இன்றும் இந்த இன அழிப்பில் இவர்களுக்கும் பங்குண்டு, இதை நான் கூறவில்லை. ஆனால் இந்த வல்லரசுகளுக்கும் பங்குண்டு, இதை நான் கூறவில்லை. பெர்மனன்ட் பீப்புள் ட்ரிபியூனல், மக்கள் தீர்ப்பாயம், நிரந்தர மக்கள் தீர்ப்பாயம் ஜெர்மனியில் நடந்த 2013ஆம் ஆண்டு நடந்த இதில் அவர்கள் ஆதாரங்களுடன் அதை கூறியிருக்கின்றார்கள். இந்த நாடுகளுக்கும் அந்த இன அழிப்பில் பங்கு உண்டு என்று. இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நான் கருதுகின்றேன். ஆனால் எமது மக்கள் தொடர்ந்து உறுதியுடனும் சரியான வழிகளிலும் ஐக்கிய நாடு சபையை வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கும் பட்சத்தில், உதாரணமாக கிழக்கு தீமோர், தென் சூடான், கொசோவா போன்ற நாடுகளும் இன அழிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு ஐக்கிய நாடு சபையின் ஊடாகவே நீதியை பெற்றுக் கொண்டார்கள். ஆகவே நாமும் தொடர்ந்து அதற்கான அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும். ராஜதந்திர ரீதியாகவும் சட்ட ரீதியாகவும் புலம்பெயர்ந்த மக்களுடைய ஒன்றுபட்ட இந்த நாடுகளில், இந்த புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் எமக்கான நீதியை பெறுவதற்கான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துவதன் ஊடாகவும் எமது இலக்கை அடைவதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். இதே சமயம் நான் இன்னொன்றை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். இந்த மிஸ்ஸிங் பர்சன் ஆபீஸ் அதை பற்றி கலைச்சிருந்தார்கள். அங்கே மிஸ்ஸிங் பர்சன் அல்ல, அங்கே காணாமல் ஆக்கப்பட்ட டிஸ்அப்பியரன்ஸ், ஃபோர்ஸ் டிஸ்அப்பியரன்ஸ், இந்த நிலையை நாம் அங்கே வலியுறுத்த வேண்டிய ஒன்று, அதை வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கின்றார்கள். இங்கே அந்த மிஸ்ஸிங் ஆபீஸுக்கு பொறுப்பானவர் யார் என்று பார்த்தால் ஜெயரத்ன விக்ரமசிங்க. அவர் 3 போலீஸ் யூனிட்டுக்கு பொறுப்பாக இருந்து அங்கே அந்த மக்களை, தமிழ் மக்களை காணாமல் ஆக்க செய்தவர். அவரை மிஸ்ஸிங் ஆபீஸுக்கு பொறுப்பாக போட்டிருக்கின்றார்கள். இது எந்த வகையில், எப்படி இலங்கைக்குள் விசாரணை செய்யலாம் என்று முதல் கொண்டு வந்தார்களோ, 2015ஆம் ஆண்டு கொண்டு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார்களோ, அதே போலதான் இதுவும். இது அந்த அதை தங்களை காப்பாற்றுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பாக, ஐக்கிய நாடு சபையின் கூட்டுக்காக அமைக்கப்பட்டாலும் அந்த அமைப்பு இலங்கை அரசை காப்பாற்றும் நிலையில் தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அதை அவர்கள்
தங்களுக்கு சாதகமாக ஐக்கிய நாடு சபைக்கு பரப்புரை செய்கின்றார். இன்னொரு விடயம், இங்க இலங்கையில் நடந்த குற்றங்களை நாங்கள் இரண்டு வகையாக எனது பார்வையில் நான் கருதுகிறேன். ஒன்று தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான குற்றம், மற்றது சர்வதேச சட்டங்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள். உதாரணமாக தடை செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள், இப்ப உதாரணமாக கெமிக்கல் ஆயுதங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது. அதை அங்கே பாதிக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி டாக்டர் ரோகன் பெரேரா என்பவர் ஐக்கிய நாடு சபைக்கு தெரிவிக்கின்றார். அப்ப இதை நாங்கள் இங்கே சர்வதேசத்திடமே அதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கு, இந்த வல்லரசுகளிடமே அதற்கான ஆதாரம் இருக்கு. அங்கே கெமிக்கல் ரசாயன ஆயுதங்கள் பாதிக்கப்பட்டதுக்கு நானும் கூட அந்த எவிடன்ஸ் எடுக்கும் காலத்தில் அது சம்பந்தமாக உருத்திரபுரத்தில் ஒரு குடும்பத்துக்கு நடந்த நிகழ்வை பதிவு செய்திருக்கிறேன். அவர் இப்படி இருக்கும் பொழுது இவர்கள் இலங்கை அரசாங்கம் ஐக்கிய நாடு சபைக்குள் கூட வந்து தாம் செய்த அப்படி ஒரு ஆயுதங்கள் அங்க எடுக்கப்படவில்லை என பதிவு செய்கின்றார்கள். அப்ப இங்கே நாங்கள் கொலை செய்தவர்களே தங்களை அதை விசாரிக்கலாம் என்பதும், கொலை செய்ய காணாமல் ஆக்கப்பட்ட அந்த குற்றத்தை செய்தவரையே அதற்கு தலைமை தாங்க விடுவதும், ரசாயன ஆயுதங்கள் பாவித்ததையே பாவிக்கவில்லை என்பது ஐக்கிய நாடு சபைக்குள் வந்து கூறுவதும், இது எல்லாம் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பித்தலாட்டமாக இருந்தாலும் இதை சர்வதேசம் அவர்களுக்கு சர்வதேசம் என்று கூறுவதை விட இந்த வல்லரசுகள் தங்கள் வசம் இலங்கை இந்திய சமுத்திரத்தை கொண்டு வருவதற்காக அவர்கள் கையாளும் வழிகளாகத்தான் கூற முடியும். ஆனாலும் இந்த நிலையிலிருந்து தமிழர்களுடைய உறுதியான எப்படி ஆயுத போராட்டத்தின் ஊடாக ஒரு நிழல் அரசை அமைத்தார்களோ அதே போல் இந்த ராஜதந்திர ரீதியான சட்ட ரீதியான போராட்டத்திலும் நிச்சயம் வெல்லும் காலம் பெறும். தமிழர்களுக்கான அந்த இறைமை உள்ள சுதந்திர நாடு அமையும். இதை நான் கூறவில்லை. 1974 ஆண்டு ஸ்ரீலங்கா சிங்கள அரசின் நாடாளுமன்றத்தில் தந்தை செல்வநாயகம் உரையாற்றி இருக்கின்றார். அந்த உரையில் சிங்கள மக்களே தமிழீழத்தை அங்கீகரிக்கும் நாள் வரும் என்பதையும் என்னொரு விடயம், அவர் சுதந்திரம் அடைந்த நாட்களில் இருந்து சமஷ்டி ஆட்சியை கேட்டார். அந்த சமஷ்டி ஆட்சியை தான் கைவிடுவதாகவும் அன்று பதிவு செய்திருக்கின்றார். இதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டாம். ஆகவே தமிழ் மக்கள் ஒன்றுபட்ட கருத்துடன் ஒற்றுமையாக இவக்கான நீதியை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் இவக்கான சுய ஆட்சியை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் செயல்பட வேண்டும் என்று கூறி எனது கருத்தை நிறைவு செய்கிறேன். சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி. மிக்க நன்றி. அடுத்ததாக நாங்கள் ஐநாவில் நடந்த ஒரு பக்கத்து அறை காட்சி ஒன்றை பார்க்க இருக்கின்றோம். அதில் ஒரு பல ராதிகா எக்ஸிபிஷன் தமிழ் ரைட்ஸ் இதுகளில் இருந்து வந்து இந்த எங்களுக்கான பிரச்சனைகளை பற்றி பேசியிருக்கின்றார்கள். அந்த காணொளியை இப்போது பார்ப்போம். Good morning, everybody. I'd like to call this meeting to order, if I may. My name is Radhika Sisabaisan. I'll be the moderator for this event this morning. I would like to, before we get started, remind everybody in the room that masks are mandatory, and it is required that if you're not speaking, that you are wearing a mask. நீங்கள் பேச mask போட்டு கொண்டிருக்க வேணும். Si tu ne parles pas, tu dois porter ton masque tout le temps pendant la réunion ce matin. And mask
And also, we do have a few of our organization-approved filmographers and photographers in the room. Unless you are one of the pre-approved members to take photos or videos, we ask that you do not participate in taking photos or videos this morning. So we have John, Niruja, Josh, thank you. I'm looking at Karthika for some reason all the time. Who will be, and Freedance maybe, will be taking photos or videos, and those are all for this morning. So this session is on the international crimes and the International Criminal Court. And before we start, I would like to make an acknowledgement to the individuals and peoples who have, if we may, individuals and peoples who have lost their lives and paid the ultimate price because of genocide. And that's genocide of the Tamils. That will be the focus today, but also the indigenous communities around the world. And as we hear, I'm a native of Canada, and I know that we occupy we occupy indigenous lands there, and don't know the deep history here, but I want to make sure that we do take a moment to acknowledge the indigenous communities around the world who have been colonized and been victim to genocide around the world. And on that point, if we may, I'd like to start with a moment of silence for all those who have lost their lives in the fight for freedom and justice around the world, and especially the Tamils. இனப்படுகொலையால் கொல்லப்பட்ட அனைவருக்காகவும் எழுந்து நின்று மௌன அஞ்சலி செலுத்துவோம். Thank you. Nandri. Merci. So welcome and good morning, everybody, to this side event. During the 2005 United Nations World Summit, heads of states and governments accepted the responsibility of every state to protect its population from 4 crimes: genocide, war crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing. And all 4 of these crimes have been committed against the Tamils in Sri Lanka by the successive Sri Lankan Sinhala governments. Victims, survivors, and their relatives are still waiting for justice and accountability. And we urge the international community to take actions for the necessary reforms in Sri Lanka's criminal judiciary to prevent future such events and redress the war crimes, enforced disappearances, ongoing violations of Tamils human rights, and the Tamil genocide. And we urge the United Nations to refer Sri Lanka to the International Criminal Court. That was the blurb that was on the flyer, and I took a moment to read it, and I welcome everybody who's joined us from seeing that. We'll start our day this morning with our panelists. The plan for this morning is to have our panelists make short-ish presentations, and then we will open the floor for questions and ideally an interactive dialogue if possible. On the panel, I will introduce each panel member as they're about to speak. We'll start with Ketpana Nagendra, who is the secretary and spokesperson from Tamil Rights Group. And Ketpana will be starting with a brief history. Thank you, everyone. The end of the war in 2009 in Sri Lanka was not a simple cessation of hostilities. There have been 60,000 to 100,000 enforced disappearances, 40,000 to 70,000 killed in the final phase of the war, 146,000 unaccounted for, 300,000 Tamils displaced internally, 34,000 acres of occupied land, and a 1-to-6 ratio of military personnel to civilians. 13 years since the massacre in Mullawaikal, we have yet to see any resemblance of accountability or justice. The Sri Lankan government has shown no interest in domestically bringing to justice those responsible.
In fact, they have done nothing but protect such individuals. Numerous resolutions passed at the United Nations has also failed to hold the perpetrators accountable. The massacre in 2009 was not the beginning of the genocide against the Tamil people. The onset of the genocide can be traced back to 1948, right after the independence of Sri Lanka. The first constitution made Sri Lanka a unitary, centralized state that negatively impacted the Tamil people. Then, in 1956, with the Sinhala Only Act, Sinhalese was declared the only official language. At the same time the law was passed, Tamil MPs staged a peaceful protest and were beaten. This was a key event in the history of violence against Tamils. 1958, a second anti-Tamil pogrom in which Tamil civilians were attacked, murdered, and raped by Sinhala mobs. Then again in 1977, the third anti-Tamil program with widespread killings. In 1981, the fourth anti-Tamil program and the burning of the Jaffna Public Library. And yet again in 1983, the Black July program. 52 massacred Tamil political prisoners, 3,000 Tamils killed, 150,000 displaced within the country. At this time, I was a 3-year-old child living in Colombo with my mother and sister. Our family home was burned and looted, and we fled into a neighbor's backyard for a few nights until we could find safe passage on a boat to the northern part of the island. My childhood memories in Sri Lanka are non-existent, but that particular afternoon in July and the days leading to our travel to Jaffna is forever etched in my mind. Fast forward to 2022. Many of the issues facing the Tamil community still exist. The 20th Amendment to the Constitution is seen as one of the main reasons for the shift in the dynamics of the democratic society in Sri Lanka. The Mullivaikal massacre has also had devastating consequences for the Tamils as well as the economy due to the staggering military spending. Demilitarization was welcomed after the war. However, the military presence in the north and east remains very heavy, intruding into civilian life. Enforced disappearances have also been reported as a major issue, before, during, and after the war. This includes the dreaded white van abductions, believed to be sanctioned by the highest levels of government. Land grabs and confiscation since the end of the war have continued at an alarming rate. They are destroying areas of cultural and religious significance to Tamils. Intimidation and persecution through torture, rape, sexual abuse still continues. The Prevention of Terrorism Act is being used to arbitrarily detain Tamils and Muslims for indefinite periods of time. All of these reasons further reiterates the fact that the need for accountability and justice through the International Criminal Court is needed now. This is the focus of the work of Tamil Rights Group. TRG is an international not-for-profit organization established in 2021, and we seek to strengthen the advocacy efforts and transitional justice and universal jurisdiction of Ulam Tamils through leveraging international law, expanding global diplomacy, and defending civil liberties within Sri Lanka. TRG is firmly committed towards the relentless pursuit of justice and accountability for Ulam Tamils using all avenues available under international law and human rights principles. Under our main pillar to leverage international law, we are working to expose the systematic genocide of Ulam Tamils. We want to achieve accountability for human rights violations, war crimes, crimes against humanity by the Sri Lankan state and military. We need to leverage international law because the Sri Lankan military now enjoys impunity and protection from the current government, and they have repeatedly failed to implement domestic accountability mechanisms. In a major move to advance accountability, TRG in November of 2021 submitted an Article 15 communication to the Prosecutor's Office of the International Criminal Courts. Our aim in this submission is to refer atrocity crimes committed against Ulam Tamils and request its chief prosecutor to initiate an investigation. The communication summarizes the pertinent facts related to the crimes and clarifies the legal basis for jurisdiction pursuant to the Rome Statute. David Mattis and Sarah Teach, our senior legal advisors, are here today and will get into the specifics of the Article 15 submission,
the importance of a state party referral, and other mechanisms to advance our efforts. In addition to our ICC opinion, at Tamil Rights Group, we are continually requesting the United Nations to appoint a special rapporteur to ensure continued documentation of human rights violations. We are increasing diplomatic pressure on Sri Lanka to ratify the Rome Statute of the ICC to ensure accountability of mass atrocities and alleged genocide. We are supporting the implementation of recommendations of previous investigations on Sri Lanka, particularly the creation of a hybrid special court. And most importantly, we are calling on the United Nations Security Council to hold an urgent debate about the current human rights situation in Sri Lanka and strategies to advance accountability at the international level, including, as necessary, a UN Security Council referral of Sri Lanka to the International Criminal Courts. I now turn it over to David and Sarah to discuss our Article 15 submission. Thank you. Thank you, Katpana. As Katpana mentioned, next we do have, and I realized I forgot to introduce myself. Good morning, folks. My name is Radhika Sitsubaisan. I'm here as a representative of Association Tourner la Page from France. I am a former member of parliament from Canada and as a human rights activist, global human rights activist, working with Tourner la Page based out of France. Next we'll have David Matus, the external senior legal advisor from Tamil Rights Group. He's a lawyer and recognized authority on human rights, immigration, and refugee law. He has had a marked impact on the evolution and expansion of these fields in Canada and abroad. David has been a valued advisor and human rights observer for the Canadian government and has been sought out for his expertise by several human rights organizations such as Amnesty International Canada, the Canadian Council for Refugees, and the International Commission of Jurists. I know that my team had even invited him to the Canadian Parliament as an expert witness on multiple occasions. He was appointed to the Order of Canada in 2009. David is also a co-founder of the International Tamil Refugee Assistance Network. David? Thank you very much. The most recent report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Sri Lanka, released earlier this month, states in paragraph 61, and I'm quoting, "In the absence of credible or effective domestic remedies, there have been some developments at the international level and in member states outside of Sri Lanka to advance accountability. For instance, communications were submitted in October and November 2021 to the prosecutor of the International Criminal Court under Article 15 of the Rome Statute, requesting that the prosecutor exercise jurisdiction over crimes under international law in Sri Lanka. While Sri Lanka is not a state party to the Rome Statute, the communications submit that the alleged crimes occurred partially on the territory of states parties." That's the end of the quote. The communication in November to which this paragraph refers comes jointly from the NGOs Tamil Rights Group and the International Tamil Refugee Assistance Network. Sarah Teach, Katpana Najendra, who you just heard from, Sam Ratna, Hannah Taylor, and I were the co-authors of this submission. The report was the result of a UN Human Rights Council resolution to promote accountability in Sri Lanka. The resolution asked the Office of the High Commissioner for Human Rights to present to the Council strategies and options for advancing accountability. One option presented by the report is the joint initiative that the two NGOs have taken to engage the International Criminal Court. Now, the budget and time of the court are limited, and the situations meriting their attention are regrettably all too many. Several of the crimes the court is addressing are ongoing, creating an urgency to the work on these crimes. Asking the court to address any crime against humanity means giving the crime a priority in an overcrowded agenda and expending funds on investigation and prosecution of the crime which could have been expended elsewhere. Priority is deserved for this situation, I would argue. Crimes committed in Sri Lanka against the minority Tamil population during the Civil War for at least 3 different reasons. One is the gravity of the offenses, and we heard something of that earlier. One measure of the gravity of the crime, so far from the only, is the number of people who have left Sri Lanka because of them, roughly 1 million. The Tamil population in Sri Lanka today is approximately 3 million,
So about 1/4 of the Tamil population of Sri Lanka is now outside of Sri Lanka because of the hostile environment they faced in Sri Lanka. A second reason for the priority is the need to explore and make a ruling on a legal issue the situation presents. This referral that has been made to the International Criminal Court relies on a court precedent that Sarah Teach will talk about, the Myanmar, Bangladesh precedent, but goes beyond it to include indirect deportations from Sri Lanka to a state party to the Rome Statute, where the victim passes in transit through a state not party to the Rome Statute, as well as direct deportation, which is the Myanmar, Bangladesh precedent, from Sri Lanka directly to a state party to the Rome Statute. Do the crimes against humanity of deportation and persecution connected to that deportation encompass indirect as well as direct deportation? In our view, they do. However, this is a question the International Criminal Court should be asked to answer because of the importance the answer has generally. A third reason for priority is the importance of the message the prosecution of these offenses would give. Investigation, arrest, prosecution, conviction, and sentencing are deterrents against repetition of any crime, not least crimes against humanity. Immunity is a license for further mass atrocities. The International Criminal Court needs to send a message that remaining in power, covering up, denying the crimes, pretending to do something about the accusations but in fact doing nothing, and blaming the victims does not grant immunity. The court needs to communicate that there is no statute of limitation for crimes against humanity, both in law and in fact, that perpetrators will be prosecuted no matter what their efforts to avoid responsibility for their acts, no matter what their current positions of power, and no matter what time has passed since the crimes have occurred. Prosecuting the perpetrators of mass atrocities committed against innocent Tamils in Sri Lanka will send these messages. The crimes committed during and at the end of the civil war in Sri Lanka call out for a remedy. The crimes of Sri Lanka resulted in a massive refugee population spread around the world, many of whom are still not resettled today. There are crimes with a global significance. Locally in Sri Lanka, the perpetrators remain in power. They give immunity themselves, including diplomatic immunity, by appointing perpetrators to diplomatic posts. They prevent meaningful repatriation, reconciliation, truth, and justice. If there is to be justice at all, it must come from outside Sri Lanka. An engaged international instance can show much more clearly and systematically the international dimension of the crimes, their seriousness and global impact, than justice in any one particular country could do. The UN Human Rights Council in Geneva has been actively engaged for years in the events which ended the Civil War, attempting to get a full accounting and justice for the victims. Those efforts have mostly gone nowhere, but have not yet reached a dead end. There's an obvious match between the claim for accountability coming from the Human Rights Council and the availability of accountability through the International Criminal Court. We can get those two pieces of the international human rights system to fit together through the International Criminal Court. The United Nations Human Rights Council, which mandated the report on Sri Lanka just released this month, had in total 51 states which supported the resolution, either by co-sponsoring it or by voting in favor of it, or both. The recent report concluded, as I noted, an absence of credible or effective domestic remedies. Every one of those 51 states who stood behind the resolution on accountability in Sri Lanka, which generated the present report, should now join in a referral of the situation, the report addressed to the International Criminal Court. Their commitment to accountability in Sri Lanka demands no less. At the end of the day, crimes against humanity will be remedied only if humanity takes up the cause of justice. Thank you. Thank you, David. And I will turn the floor over to Sarah Teach, who is the external legal advisor from Tamil Rights Group. Sarah is a Canadian attorney, consultant, and author based in Toronto. She holds a Juris Doctor degree from the University of Toronto, an MA in counterterrorism and homeland security,
and undergraduate degrees in psychology and sociology from McGill University. She's worked on classified projects for the International Criminal Court in The Hague and led a Canadian National Security Working Group delivering policy submissions to the Parliament of Canada. Her current research focuses on international human rights law and national security law and policy. So Sarah, if you continue, please. Hello, everyone. Good morning. As you have heard, last November, Tamil Rights Group, together with the International Tamil Refugee Assistance Network, submitted an Article 15 communication to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, formally requesting that the prosecutor open a preliminary examination into atrocity crimes committed against the Tamils in Sri Lanka. As the UN High Commissioner for Human Rights has stated, now multiple times, the international community is at a turning point with respect to Sri Lanka. There is substantial evidence that atrocity crimes were committed against the Tamils, particularly in the final stages of the decades-long armed conflict that ended in May 2009. And there is no indication that the government of Sri Lanka intends to pursue accountability efforts at home. Evidence of atrocities has been extensively documented by the Office of the High Commissioner for Human Rights investigation on Sri Lanka. They found that Tamils were killed en masse, and that Sri Lankan government officials encouraged hundreds of thousands to seek safety in so-called no-fire zones, only to bomb them. The High Commissioner for Human Rights at the time expressed concern that these bombings were indicative of war crimes and crimes against humanity. Although the armed conflict formally came to an end in May 2009, the atrocities against Tamils did not stop. More than 250,000 civilians were detained in camps where torture and sexual violence was widespread. Homes were confiscated or destroyed. Militarization of the north and east continued, and the refugee crisis has also continues to this day. Meanwhile, the perpetrators have not been brought to justice. On the contrary, the government of Sri Lanka has actively obstructed accountability efforts. Sri Lankan government officials have hindered trials, and they have appointed alleged war criminals and criminals against humanity to key administrative and diplomatic positions within the Sri Lankan government. If Sri Lanka's domestic systems are not going to provide justice and accountability, the international community has to step up. We need to ensure that perpetrators of atrocity crimes are brought to justice and held accountable. One important way to do this is to have the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court open a preliminary examination and ultimately an investigation and prosecutions. There are three routes to do this. First, the prosecutor may open a preliminary examination on his own initiative, which may follow an Article 15 communication by civil society like ours. Second, a state party can refer a situation to the court. And third, the UN Security Council can refer a situation. Unless the Security Council route is used, the prosecutor is limited jurisdictionally. He may only investigate crimes that occur on the territory of a state party or crimes committed by state party nationals. Sri Lanka is not a state party to the Rome Statute. This means that without a UN Security Council referral, crimes committed wholly on the territory of Sri Lanka and by Sri Lankan nationals cannot be investigated. This may be one reason why, for many years, the ICC has not been utilized. However, what's changed and what's new in the past few years is that the International Criminal Court issued a ruling in the case of Bangladesh and Myanmar that is now a formidable precedent for our case. That case looked at the mass crimes committed against the Rohingya people in Myanmar that caused them to flee across the border to seek refuge in Bangladesh. Myanmar is not a state party to the Rome Statute, but Bangladesh is a state party. And the court decided that it could exercise jurisdiction specifically over the crimes against humanity of deportation and persecution because part of the crimes occurred on the territory of a state party, namely Bangladesh. The crime against humanity of deportation can occur as a result of a coercive environment. This is when persons are subject to such a dangerous environment that they are essentially forced to flee for their safety. This is what happened when Rohingya crossed the border and fled to Bangladesh. And this is also what happened when Tamils fled Sri Lanka in droves. Deportation by coercive environment is a type of deportation under the Rome Statute. And the court said that the crime of deportation specifically, by definition, occurs on the territories of more than one state.
So in the Myanmar-Bangladesh case, the crime originated in Myanmar, but completed in Bangladesh. And it was on this basis that the court held it could exercise jurisdiction over these crimes. They ruled that it's enough that at least part of the crime occurs on the territory of a state party. And the court applied this rationale to the crime against humanity of persecution as well. In our communication, we presented evidence that the case of Tamils fleeing Sri Lanka is analogous. As in Myanmar, huge numbers of Tamils fled Sri Lanka due to a coercive environment, rife with mass killings, arbitrary detentions, rapes, torture, and more. We filed evidence that this coercive environment led to Tamils feeling like they had no other option but to flee and seek refuge elsewhere. Tamils fled to many countries, including multiple countries that are states parties to the Rome Statute, including Canada, Australia, Germany, France, the UK, and Switzerland. Our argument is that, like the Myanmar case, the crimes occurred in part on the territories of these state parties. Rohingya fled directly across the border from Myanmar to Bangladesh. Our case is a bit different and novel, because while many Tamils did flee directly by boat to Australia, others fled indirectly, with stopovers in third countries that are not states parties to the Rome Statute, like India. Our argument is that these instances of indirect deportations, as well as those of direct deportations, fall within the jurisdiction of the court. We draw on, among other things, domestic refugee law and understandings of asylum-seeking patterns. And for anyone interested in the details of that, our full communication is available online on the TRG website. So going back to the three routes I discussed, our communication was a formal request of the prosecutor's office that he open a preliminary examination on his own initiative. But the other two routes are important as well, because they come with certain procedural and/or jurisdictional advantages. This is why we are now also asking states parties to refer the situation to the court, because a state party referral would expedite the process in various ways. One important way that it would expedite the process is that the prosecutor would not need to seek an authorization from a pretrial chamber to open an investigation. We are also asking states to facilitate a UN Security Council referral, because if that route is used, the court can look at other atrocity crimes, beyond just deportation and persecution, including evidence of genocide. These accountability efforts are critical. With justice not being done in Sri Lanka, it is time for international institutions like the International Criminal Court to do what they were set up to do, work to end impunity. Thank you. வணக்கம். இதை நாங்கள் ஜெனீவாவில் நடந்த சைட் இவெண்டினுடைய அந்த ஐசிசிக்கு ரோம் என்ன 15 ஆர்டிகிள் 15 கீழே வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்கிற அந்த கேஸை பற்றி டேவிட் மேத்தா மற்றும் தமிழ் ரைட்ஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்கிற கேஸை பற்றியான ஒரு விளக்கங்களை சைட் இவெண்டில் கொடுத்த போது அதை பார்த்துருந்தோம். இப்போது நாங்கள் இங்கே கேட்டிருக்க கேள்வி இன்றைக்கு ஜோகி அவர்களும் இணைந்திருக்கின்றார்கள். ஐநா மனித உரிமை சபையில் ஸ்ரீலங்காவில் தமிழ் இனவழிப்புக்கான நீதி குரல் சர்வதேச நாடுகளால் பூகோள அரசியல் லாபங்களுக்காக நசுக்கப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் சொன்னா இஸ் த வாய்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் ஜெனோசைட் இன் UN Human Rights Council suppressed by the international countries for their global politics. இந்த டாபிக்ல வந்து நாங்க வந்து இப்போது ஜோகலிங்கம் அவர்களுடைய ஜோகலிங்கம் நாடுகடந்த அரசாங்கத்தின் ஒரு டெப்யூட்டி மினிஸ்டர், அவருடைய கருத்துக்களையும் இப்ப நாங்கள் உள்வாங்கிக் கொள்வோம். ஜோகலிங்கம், உங்களோட கருத்துக்கள் இந்த UN Human Rights Council நாளைக்கு ரெசல்யூஷன் வேற இருக்கின்றது. அந்த ரெசல்யூஷன் எவ்வளோ வாட்டர் டவுன் ஆகுதா, 30/1 லம்பாக்கம் மோசமாக 46/1 வந்திருந்தது. இப்போது 50/1 அது லம்பாக்கம் மைல்டாக வருகின்ற என்ற குற்றச்சாட்டுகளின் காரணமாக ஜப்னா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ரெசல்யூஷனை நேற்றே வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து வெளியில வந்திருக்கின்றது. அதே மாதிரி பல்வேறு விதமான இலங்கையில வாழுகின்ற
பல்வேறு குழுக்கள் வந்து இந்த ரெசல்யூஷனை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ற கருத்தை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள். அப்ப இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து ஒரு ஜியோபொலிட்டிக்ஸ் சம்பந்தமான விஷயங்களை உள்ளடக்கியதாக ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஒரு இன்னும் அது ஒரு 2 வருட கால அவகாசத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு ரெசல்யூஷனாகத்தான் இருக்கின்ற என்று பார்க்கப்படுகின்றது. உங்களுடைய கருத்துக்கள் எப்படி இருக்கின்றன நீங்கள் கூறுங்கள். உங்களோட வாய்ஸ் வர இல்லை ஜோகி. ஜோகி உங்களோட வாய்ஸ் வர இல்லை. உங்களோட மியூட் பட்டனை பாருங்க. அந்த இதுல கலைக்கிறது கேட்கல. துப்புரவு சத்தமே கேட்கல. நோ வாய்ஸ். ஹலோ, கேட்கல. ஜோகி உங்களுக்கு கேக்குதா? உங்களோட சத்தம் எங்களுக்கு வர இல்லை. கேட்கின்றதா? இப்ப கேட்கின்றது. நீங்க முதல் துவக்கம் சொல்லுங்கள். ஏனென்றால் முதல் இருந்து உங்களோட சத்தம் வர இல்லை. துப்புரவு. சாரி, 1 செகண்ட். போனில் ஒரு சின்ன பிரச்சனையா இருக்கின்றது நினைக்கின்றேன். ஓகே, பரவாயில்ல. நீங்க இப்ப தெளிவாக கேட்கின்றது. சாரி, மன்னிக்க வேண்டும். ஸோ மனித உரிமை சபையில் இந்த உலக நாடுகள் தன்னலம் சார்ந்து, முக்கியமாக அமெரிக்கா இருக்கலாம், அல்லது சைனாவா இருக்கலாம், ரஷ்யாவா இருக்கலாம், அனைத்து நாடுகளும் ஈவன் இந்தியா கூடி தன்னலம் சார்ந்துதான் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்பதில் மாற்று கருத்துக்கிடமில்லை. பூகோள அரசியலில் அனைத்து நாடுகளும் தன்னலம் சார்ந்து செயற்பட்டு கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் இனப்படுகொலை செய்யப்பட்ட மக்கள் தமது இனத்தை காப்பாற்றுவதற்காக போராடும் போராட்டத்தில் அவர்களும் அழிக்கப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அதில் முக்கியமாக தமிழர்கள் தற்போது அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு கடந்த 2009 இந்த 2022 வரையும் 13 வருட காலமாக எம்மால் முடிந்த அளவு வரைக்கும் ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமை சபையில் போராடி கொண்டுதான் தொடர்ச்சியான போராட்டங்களை செய்து கொண்டு வருகிறோம். இலங்கையை எடுத்து பார்த்தால் அது 3-4 விதமான வேலைப்பாடை செய்யும். ஒன்று, ஒரு ரெசல்யூஷன் ஒரு தீர்ப்பொண்டு வந்தது என்றால் அதை முதலில் அதைத்தான் ஒரு செய்வோம், கோ ஸ்பான்சர் என்று சொல்லக்கூடிய அதை நாங்கள் செய்து வைப்போம் என்று சொல்லி வருவார்கள். என்றால் அதில் ஒன்றுமே செய்ய தப்ப முடியாத நிலைமையில் கோ ஸ்பான்சர் பண்ணி வருவார்கள். அல்லது இது வந்து செய்ய மாட்டோம் என்று சொல்லியும் வருவார்கள். அல்லது இது தமது நாட்டுக்கு எதிரானதும் தமது நாட்டுக்கு எதிராக நடக்கும் சதியாகவும் சொல்லி அதை ஒன்றுமே செய்யாமல் தப்பித்து போவதற்கு பார்ப்பார்கள். இந்த 3 விதமான வழிமுறைகளைத்தான் அவர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் கடைபிடிப்பது. 30-1 வரும்போது நாங்கள் அதை செய்து வைப்போம் என்று சொன்னார்கள். 34-1க்கும் நாங்கள் கோ ஸ்பான்சர் பண்ணினார்கள். இந்த யூகேயும் மற்ற நாடுகளும் கோ ஸ்பான்சர் பண்ணது. அதே போல 40-1க்கும் கோ ஸ்பான்சர் பண்ணினார்கள். அப்புறம் 46-1 வரும்போது அதுக்கு அவர்களுக்கே தெரியும் இது தம்மை பாதிக்க போகின்றது என்று தெரிந்தவுடன் இதை நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணவில்லை, இதுக்கு எதிராக இதுக்கு ஒரு செயலும் செய்ய மாட்டோம் என்ற நடவடிக்கையில் அவர்கள் இறங்கினார்கள். தற்போது வரப்போகும் ரெசல்யூஷன் 52-1லும் கூட
அவர்கள் வந்து தம்மை அதிலிருந்து அவர்களுக்கே தெரிகின்றது, அதில் 42 நாடு என்று நினைக்கின்றேன் ஓட்டு போட இருக்கின்றது. அதில் 10 நாடுகள்லாம் அவர்களுக்கு சார்பாக போட போகின்றது. ஆகவே அவர்களுக்கே தெரியும் தாங்கள் தோக்கப் போகிறோம் என்றவுடன் அதிலிருந்து தமக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, நாங்கள் இதை அக்ரி பண்ணவில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் முக்கியமாக நான் எதிர்பார்ப்பதும் நான் சொல்லக்கூடியதும் இந்தியா என்ற வல்லரசு நாடு ஒன்று அது எப்படி தனது வாக்கை செலுத்துகிறது என்பதில் தான் இங்கே பயங்கர ராஜதந்திரம் அமைந்துள்ளது என்று சொல்லுவேன். என்றால் இந்தியா தமிழர்களுக்காக செய்வதென்று பலது இல்லை என்றாலும் இந்த அவர்கள் செய்வதை பார்த்து மற்ற நாடுகளும் அதற்கு சார்பாக இணைந்து தமது வாக்குகளை வழங்கும் என்பதில் அதிகமான சாட்சியங்கள் உண்டு. ஆகவே இந்தியா அதிகமான நேரம் ஒரு மதில் மேல் உள்ள பூனியாகத்தான் இருப்பது. இந்த முறைதான் அந்த 13 அமெண்ட்மெண்டையாவது ஸ்ரீலங்கா செய்து வைக்க வேண்டும், தமிழுக்காக கொஞ்சமாவது செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு கூற்றை எடுத்து வைத்தது. ஆனால் நாங்கள் 13 அமெண்ட்மெண்டை அவர்கள் இருப்பது எமக்கு சாதகமானதாக அல்லாதது, எமக்கான தனி நாட்டை தரக்கூடியதாக இல்லாதது உண்டு. அவை அதை நாங்கள் எதிர்த்திருந்தோம். என்றாலும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக அவர்கள் எப்படியாவது ஸ்ரீலங்காவை வசப்படுத்தி தமது பிடியினில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையில் அதை இந்தியா என்ற பெயரை வல்லரசு செய்ய நினைக்கின்றது. ஏனென்றால் ஸ்ரீலங்கா வந்து சைனாவும் ரஷ்யா பக்கம் சாய்ந்து விட்டு கொண்டு போவதை பார்த்து அங்கால் தொடர்ந்து போய்விட்டதென்றால் தமக்கு பிரச்சனை அனைத்து பக்கத்தாலும் இந்தியாவுக்கு சைனா பக்கத்திலும் இருந்தும் இங்கால பின்பக்கத்தில் இந்த ஸ்ரீலங்காவிலிருந்தும் பிரச்சனை வரலாம் என்ற அடிப்படையில் இந்தியா தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகத்தான் முக்கியமாக ஸ்ரீலங்காவை தன் கை வைத்திருக்க வேண்டிய நிலைப்பாடில் இந்தியா இருக்கின்றது. ஆனால் ஸ்ரீலங்காவோ ஒவ்வொருத்தர் மேல் ஒவ்வொருத்தரை பாய விட்டு ஒவ்வொருத்தரிடம் ஒவ்வொருத்தரை சண்டை பிடிக்க விட்டு தனக்கு என்ன இதில் லாபம் எடுக்கலாம் என்பதை பார்க்கின்றது. ஆனால் இதில் அனைவரும் இந்தியாவா இருக்கலாம், சைனாவா இருக்கலாம், ஸ்ரீலங்காவா இருக்கலாம், யாரும் தமது லாபத்தை பார்க்கலாம். ஆனால் நீதிக்காக போராடும் எம்மினம் தமிழினம் என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் கடைசியாக பார்த்தால் ஒன்றும் கிடைப்பதாக தெரியவில்லை. என்றாலும் எமக்கான நீதியும் நியாயமும் நிரந்தர தீர்வான தமிழமும் வேண்டும். அதற்கு நாங்கள் நிச்சயம் பாடுபட வேண்டும், செயற்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக தற்போது அனைத்து தமிழ் மக்களுடைய நிலைப்பாடாக அங்கு ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமை சபையில் வந்திருக்கும் தமிழ் இலங்கையிலிருந்து வந்திருக்கும் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கலாம், அல்லது மனித உரிமை போராட்டக்காரர்களாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு பொது அமைப்புகளாக இருக்கலாம். அனைவருமே கேட்பது ஸ்ரீலங்காவை ஐசிசிக்கு ரிஃபர் பண்ண வேண்டும் என்பதை. அதில் என்னை பொறுத்தவரையில் அனைத்து அங்கு நின்று கதைக்கும் அனைத்து தமிழ் மக்களும் எடுத்துரைப்பது அதைத்தான். ஆகவே அதற்கான செயற்பாடுகளைத்தான் நாங்கள் முக்கியமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதற்கு எமக்கு சார்பான நாடாக ஒரு நாடு ஸ்ரீலங்காவை ஐசிசிக்கு ரிஃபர் பண்ண வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் அதை ரிஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நாடாக இருக்கக்கூடியது ஒரு இந்தியா. ஆகவே இந்தியா வந்து அது தனக்கு தன் நலம் சார்ந்திருந்தாலும் தன்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றாலும் தமிழ் மக்களை நாட வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இந்தியாவுக்கு நாங்கள் எப்போதுமே சொன்னதுதான், நாங்கள் இந்தியாவுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல, என்றுமே எதிரானவர்கள் அல்ல. ஆகவே ஆனால் இந்தியா எம்மை வைத்துக்கொண்டு தமிழ்நாட்டையும் மற்ற மாநிலங்களையும் ஆட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அதற்கு ஒரு பயம். தமிழீழத்தை பிரித்தெடுத்தார்கள் என்றால் தமிழ்நாடும் பிரிந்து விடுமோ, அல்லது மற்ற மாநிலங்கள் பிரிந்து விடுமோன்ற ஒரு மனப்பயம். என்னை பொறுத்தவரை அப்படி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. ஆகவே அந்த மனப்பயம் இல்லாமல் இந்தியா வந்து முக்கியமா இந்த காலகட்டம், இது ஒரு முக்கிய காலகட்டம். இந்த வரும் ரெசல்யூஷன் ஒரு வீக்கான மணிவனன் நீங்கள் சொன்னது போல் ஒரு வீக்கான ரெசல்யூஷன்.
ஆனால் அந்த ரெசல்யூஷனை கூடி வரவிடக்கூடாது என்று ஸ்ரீலங்கா முனைப்படுத்தி நின்று கொண்டிருக்கின்றது. ஸோ அங்கு ஸ்ரீலங்காவில் தமிழினத்துக்கு ஒரு தீர்வையோ ஒரு நியாயப்பாட்டையோ ஒரு நீதியோ வழங்குவதற்கு ஸ்ரீலங்கா செயற்பட மாட்டாது என்பதில் மாற்றி கருத்துக்கு இடமில்லை. ஆனால் நாங்கள் இந்த உலக நாடுகளையும் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழர்கள் ஆகிய நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து இந்த உலக நாடுகளிடம் நிச்சயம் இவர்களை வேண்டி நிற்க வேண்டியதும் இவர்களுக்கான தாக்கங்களை கொடுத்து எமக்கான முக்கியமாக நாளை நடைபெற இருக்கின்ற வாக்கெடுப்பில் என்னை பொறுத்தவரையில் அது நிச்சயம் வெல்லும். தமிழர் பக்கமோ அல்லது நீதியின் பக்கம் அது நிற்கும் என்றாலும் ஸ்ரீலங்கா ஓம் செய்வோம் என்று விட்டு ஒன்றுமே செய்யாமல் தப்பி போக பார்க்கும். ஆனால் அதை தப்ப விடாமல் தொடர்ச்சியாக பொருளாதார தாக்கமாயிருக்கலாம். அவர்கள் ஆல்ரெடியே பொருளாதாரத்தில் தாக்கப்பட்டுள்ளார்கள். ஆனாலும் அவர்களுக்கு பொருளாதாரத்தை தரவும் IMF ஊடாக பொருளாதாரத்தின் சப்போர்ட்டை IMF கொடுக்கும் என்றால், நான் இன்று பார்த்தேன் IMF சில கண்டிஷன்ஸ் அது அங்கு தமிழருக்கான நீதியோ நியாயமோ மனித உரிமையோ பற்றியோ ஒன்றுமே கதைக்கவில்லை. அங்கிருக்கும் அந்த லோனை குறைப்பது எப்படி, டாக்ஸை கூட்டுவது எப்படி, அந்த இலங்கையை எப்படி சீர்திருத்தமாக நடத்த வேண்டும் என்பதை தான் கதைக்கிறார்களே ஒழிய மனித உரிமையோ நடந்த இனப்படுகொலையோ அல்லது அங்கு மக்கள் சுதந்திரமாக ஜனநாயக முறையில் போராடுவதற்கான வழிமுறையை பற்றி ஒன்றுமே அதில் கதைப்பதாக இல்லை. ஆகவே நான் சொல்லுவேன், அதை முதற்கனமாக IMF இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்டாக இருக்கலாம், UNHRC UN ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலாக இருக்கலாம், அல்லது யுனைடெட் நேஷனாக இருக்கலாம், முதல் கருத்து கொள்ள வேண்டும். கருத்து கொண்டு ஸ்ரீலங்காவை தக்க இடத்தில் வைத்து அவர்கள் செய்த இனப்படுகொலைக்கு நிச்சயமாக ஒரு நீதி வேண்டும், நியாயம் வேண்டும். அத்துடன் நமது தமிழீழத்துக்கு ஒரு ரெஃபரண்டம் வைக்க வேண்டும். இதைத்தான் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வருகின்றது. அதை தற்போதும் அங்கு ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை சபையில் 2 அமைச்சர்கள் நின்று தொடர்ச்சியாக இரவும் பகலுமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போல பல அமைப்புகளும் நின்று வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றன. மற்ற தமிழ் அமைப்புகளும் அனைவருக்கும் என்னை பொறுத்தவரை எனது வாழ்த்துக்கள். தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இதில் பாரிய வேலைப்பாடுகளை செய்ய வேண்டும், செய்து கொண்டும் இருக்கின்றோம். ஆகவே நிச்சயம் தமிழர்கள் வெல்ல வேண்டும். அதற்காக தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள் நாங்கள் இறங்கி வேலை செய்ய வேண்டும். ஆகவே நாளை நடக்க இருக்கும் வாக்கெடுப்பில் நீதி வெல்ல வேண்டும், நியாயம் வெல்ல வேண்டும். தமிழருக்கான நீதியும் நியாயம் கிடைத்து நிரந்தர தீர்வான தமிழமும் மலர வேண்டும் என்றுதான் கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பு அளித்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி யோகி. இப்போது நாங்கள் ஐநாவில் வந்திருக்கின்ற இந்த ஃபைனல் டிராஃப்ட் என்று சொல்லுகின்ற இந்த ரெசல்யூஷனுடைய அருமையா ஏதாவது கருத்து சொல்ல போறீங்களா? ஒரு சின்ன கருத்து ஒன்று இந்த இன அழிப்புக்கான ஆதாரங்களை திரட்டுற அந்த இது இலங்கைக்குள்ள இருக்க நினைக்கிறேன். அதை ஒரு சர்வதேச பொறிமுறையாக மாற்ற வேண்டும் என்பதை நாங்கள் வலியுறுத்த வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு, மற்றது நாங்கள் இந்த இலங்கையின் பொருளாதாரம் சம்பந்தமாக கதைக்கிறோம். இது சர்வதேசத்தாலே மேற்குலகால ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நெருக்கடி. இலங்கை அரசாங்கத்தின் பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு நாங்கள் அன்றைக்கு போய்கட் ஸ்ரீலங்கா என்று சொன்னோம். ஆனால் எங்களுடைய இதை விட்டு இந்த இலங்கை அரசாங்கத்தை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பதற்காகவும் இந்த கடன் கொடுப்பதன் ஊடாக இது தனியாக வேர்ல்ட் பேங்கோ இல்லாட்டி மற்ற நிதி நிறுவனங்களோ உலக நிதி நிறுவனங்களோ ஒன்று சேர்த்துதான் செயல்படுகின்றன. அங்க அந்த கடன் கொடுப்பது போல் கொடுத்து கொண்டு அந்த பணத்தை திரும்ப இவர்களை என்றால் அங்க செய்கிற அந்த முதலீடுகள் அந்த அபிவிருத்திகளை இவர்கள் தான் செய்கிறார்கள். இவருடைய பொறியியலாளர்கள் சரி, இல்லாட்டி பொருட்கள் சரி, எல்லாம் இவர்களுடையது. அந்த வகையில் இன்னைக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த யுத்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. யுத்தத்துக்கான ஆலோசனையை வழங்கினார்கள், ஆயுதங்களை வழங்கினார்கள்.
அந்த வகையை கொடுத்து அந்த நாட்டை இன்றைக்கு ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இது நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் அமெரிக்காவில் செய்யப்பட்ட ஒரு செயல்பாடு. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் பொறியியல் கட்டுமான நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள் கொள்ளை லாபம் ஈட்டுகிற வகையில் அவர்கள் தங்களுடைய செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே நாங்கள் இந்த பொருளாதாரம் சம்பந்தமாக நான் குறிப்பிட நினைக்கிறேன். எக்கனாமிக் ஹிட் மேன் என்ற ஒரு புத்தகம் ஜோன் அமெரிக்கா தான் எழுதினது. அந்த புத்தகத்தை நாங்கள் வாசிப்பது மிக முக்கியம் என்று கருதுகிறேன். ஏனென்றால் இந்த உலக நாடுகளை எந்த வகையில் தனது வசப்படுத்துவதற்கு அமெரிக்கா கையாளும் முறைகள் அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே நாம் இவற்றை அறிந்து கொண்டு நாம் எவ்வகையில் செயற்பட வேண்டும் எமது இந்த விடுதலைக்காகவும் மட்டுமில்லை, சாதாரண மக்களும் கூட இதை புரிந்து கொண்டு விழிப்படைந்த நிலையில் செயல்பட வேண்டும் என்று கூறி எனது கருத்தை நிறைவு செய்கிறேன். எங்களின் நோக்கம் ஒன்றாகத்தான் இருக்கணும். இலங்கை அரசாங்கத்தை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வந்து இன அழிப்புக்கு நீதி கேட்பதும், இரண்டாவது திவாளர் யோகலிங்கம் சொன்ன போல வடக்கு கிழக்கு வாழ் மக்களிடமும் தமிழ் மக்களிடமும் புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களிடமும் ஒரு பொது வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்பதை நாம் இதைத்தான் நாடுகள் அந்த தமிழிடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. அதையே நாங்களும் பொதுமக்களாகிய நாங்களும் முன்னிறுத்தி அதற்கான ஆதரவுகளை தெரிவிக்க வேண்டும். எம்மாலான செயல்பாட்டில் ஒவ்வொருவரும் யாருக்கு என்ன முடியுமோ அவற்றை செய்ய வேண்டும் என்று கூறி எனது கருத்தை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி சந்தர்ப்பத்துக்கு. இதை வணக்கம். நன்றி. நாங்கள் இப்போது இந்த ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஃபைனல் டிராஃப்ட் ரெசல்யூஷனை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம். இது ஒரு 4 பேஜ் தான். ப்ரொமோட்டிங் ரெக்கன்சிலியேஷன், இதுதான் நாளைக்கு votingக்கு போன்றது. இதில் கடைசி நேரத்தில் கண்ட்ரீஸ் ஏதாவது மாற்றங்களை செய்யலாம். ஆனால் அதிகமாக கடைசி நேரத்தில் மாற்றங்களை செய்வது அவ்வளவு பெருசாக நடப்பது இல்லை. அப்படி ஏதாவது ஒரு இடத்தில் மாற்றங்களை செய்யக்கூடிய நிலைமை வருமா என்பது 95% இல்லை, 5% இருக்கின்றது. கடைசி நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வர்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. அந்த 5% மட்டும் இருக்கின்றதை கூறிக்கொண்டு இதுதான் அதிகமாக இப்போ நாங்கள் 46 ஃபைனல் டிராஃப்டை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் 46/1 அதே டிராஃப்ட் தான் இது ரெசல்யூஷனாக வந்தது. அதே மாதிரி 34/1 30/1 அப்படித்தான் வந்தது. ஆக ஒரு மாற்றம் 25/1 மட்டும்தான் கடைசி நேரத்தில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டது. நான் நினைக்கிறேன் 30/1 கடைசி நேரத்தில் சில மாற்றங்களை செய்து அவர்கள் அந்த என்ன ஆக்களை உள்ளுணைக்கிறதுக்காண்டி சில மாற்றங்களை கடைசி நேரத்தில் கூட செய்தார்கள். ஆனால் அது மாதிரியானது இந்த 34/1 பிறகு நடக்க இல்லை. அப்போ அதே மாதிரி தான் இதுவும் கடைசி நேரத்தில் மாற்றங்கள் வரும் என்று சொல்வதற்கு இல்லை. ஆனால் இதைத்தான் பார்க்கலாம். இப்போ என்ன சொல்லுகின்றார்கள் என்று பார்ப்போம். இது ஆங்கிலத்தில் எல்லாருக்கும் ஆங்கிலம் ஓரளவு தெரிந்தபடியால் ஆங்கிலத்தில் நான் இதை படிக்கின்றேன். Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka. Human Rights Council, guided by the purpose and principles of the Charters of United Nations, reaffirming Universal Declaration of Human Rights and recalling the International Covenants on Human Rights and other relevant instruments. Recalling General Assembly Resolution 60/251 of 15th of March 2006 and the Human Rights Council Resolution 5/1 of 18th of June 2007. Recalling Human Rights Council Resolutions, the 19/2 இருந்து of 22nd of March 2012, அதான் first resolution American resolution சொல்லப்பட்டது. அதுக்கு பிறகு 22/1 of 21st of March 2013, 25/1 of 27th of March 2014, 30/1 of October 2014, 1st of October 2014,
34/1 of 23rd of March 2017, 40/1 of 21st of March 2019, and 46/1 of 23rd of March 2021 on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka. இந்த ரெசல்யூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்றதை இந்த ரெசல்யூஷன் கூறுகின்றது. Recalling also the resolutions of S-11-1 of May 27th of May 2009 of the Human Rights Council, welcome to resolve Sri Lankaவை congratulate பண்ண ரெசல்யூஷனை இதுக்குள்ள கொண்டு வந்து போட்டிருக்கணும். அந்த நேரம் என்ன இத அங்க வந்து டெரரிசத்தை என் பண்ணின அந்த கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அந்த அதையும் இந்த ரெசல்யூஷனுக்குள்ள ரீகாலிங் ஆக கூறியிருக்கின்றார்கள். அதாவது 27th of May 2009 வந்த அந்த ரெசல்யூஷன். அண்ட் ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில் வெல்கம் டு ரிசால்வ் Sri Lanka to begin broader dialogue with all parties in congratulate பண்ணி போட்டு அந்த ரெசல்யூஷன்ல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தா அதாவது எல்லாரோடையும் சேர்ந்து இப்ப டெரரிசம் போனபடியால் அங்க வந்து அமைதியும் நிலைமையும் ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு சுயேட்சமாக நாடுமாக வருமென்ற அந்த ரெசல்யூஷன் வந்து இப்ப திரும்ப அதை கூப்பிடினா dialogue with all parties in order to seek political settlement and to bring lasting peace and development in Sri Lanka based on the consensus among the respect for the rights of those who from all ethnic and religious groups and endorse joint community in the communique அதாவது 26th of May 2009 President ராஜபக்சேக்கும் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஜெனரல் பான் கி மூனுக்கும் நடந்த அந்த இதையும் கொண்டறினோம். In which the Secretary General Interior underlined the importance of accountability process for addressing violation of international humanitarian and human right law. இதுக்குத்தான் LLRC என்ற லெசன் லேர்ன் ரெகன்சிலியேஷன் கமிஷன் 2011 உருவாக்கப்பட்டு வந்தது. அது இந்த ஃபெயிலியர் அது சரியாக வரையில் என்ற முறையில் தான் இப்போ இந்த தர்ஸ்மன் கமிஷன் உருவாக்கப்பட்டு 2012 அந்த அட்வைசர் இதற்கு ரிப்போர்ட் வந்தது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் affirming its commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Sri Lanka, reaffirming also the primary responsibility of each state to respect human rights and ensure the full enjoyment of all human rights and fundamental freedom by its entire population. Recognizing severe economic crisis which deteriorated in Sri Lanka since late 2021, exacerbated by COVID-19 pandemic and the profound impact that it has had on the people of Sri Lanka, including women-led household. Underscoring the independence of addressing the underlying governance factors and root causes which contributed to the crisis, including deepening militarization, lack of accountability in governance, and impunity for serious human rights violations and abuses, which remain central obstacles to rule of law, reconciliation, and Sri Lanka's sustainable peace and development. Recognizing the recent effort of the government of Sri Lanka to address the ongoing academic crisis and welcoming staff-level agreement reached between Government of Sri Lanka and International Monetary Fund. Recognizing the promotion and protection of human rights and prevention of fight against corruption are mutually reinforcing that the corruption can have a serious negative impact on the enjoyment of human rights, and that of the poor and those in marginalized and vulnerable situation, including women, girls, are particularly risk of
suffering from adverse impact of corruption on the enjoyment of human rights. Emphasizing that the peaceful protest can make a positive contribution to the development, strengthening, and effectiveness of democratic systems and to democratic process, including elections and referendum, as well as the rule of law, and stressing the importance of the full respect for freedom to seek, receive, and impart information, including the fundamental importance of access to information and for democratic participation, transparency, and accountability, and of combating corruption. Noting the declaration of 4 states of emergency in Sri Lanka since August 2021, and stressing the obligation to comply with the Article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, including in the context of declaration of states of emergency. Acknowledging the Sri Lankan state committed to constitutional reform while stressing the importance of independence of huge commissions and institutions, including Human Rights Commission of Sri Lanka and Electoral Commissions, Election Commission and National Police Commission, the Judicial Service Commission, and the Commission to investigate allegations of bribery or corruption, and the judiciary. Calling upon the government of Sri Lanka to fulfill its commitment to the devolution of political authority, which is integral to the reconciliation of and the full enjoyment of human rights by all members of its population, and encouraging the government to respect the local governance, including of holding elections for provincial councils, and to ensure that all provincial councils, including the Northern Eastern Provincial Councils, are able to operate effectively in accordance with the 13th Amendment to the Constitution of Sri Lanka. Reaffirming that all individuals individuals in Sri Lanka are entitled to full enjoyment of their human right without distinction of any kind of such religion, belief, or ethnic origin, and the importance of peaceful and unified land to enjoy unified land to enjoyment of human right. Acknowledging the progress made by the government of Sri Lanka in rebuilding infrastructure, demining land return, facilitating the voluntary resettlement of internally displaced person, and improving livelihood and encouraging further effort in these areas. Welcoming continued commitment of Sri Lanka to remain engaged with the United Nations and its agencies, including human rights mandate and mechanisms in capacity building and technical assistance, and to achieve sustainable peace. Reaffirming the unequal contamination of all acts, methods and practices of terrorism, including those committed in Sri Lanka in the April 2019 that led to large number of injuries and death, and reaffirming also all measures taken to combat terrorism must comply fully with the state's obligation under the international law, in particular international human rights law, and as applicable international refugee law and international humanitarian law. Emphasizing the importance of comprehensive approach to dealing with the past, incorporating judicial and non-judicial measures to ensure accountability, to serve justice, to provide remedies to victims, to avoid recurrence of violence of human rights, and to promote healing and reconciliation. Recognizing the mechanism to
redress past abuses and violations work best when they are independent, impartial, and transparent, and use consultative and participatory methods that include the views of all relevant stakeholders, including but not limited to victims, women, youth, representative of various regions, ethnicity, and geographic locations, as well as people from the marginalized groups. Recalling the responsibility of the state to comply with their relevant obligation under human rights law and international humanitarian law, including where applicable, to prosecute those responsible for gross violation of human rights law or serious violations of international humanitarian law. Noting with appreciation the work of the Office of United Nations High Commissioner for Human Rights towards promoting and protection of human rights and truth, justice, reconciliation, and accountability in Sri Lanka. Welcomes the oral update presented by the United Nations High Commissioner of Human Rights to the Human Rights Council at its 49th session, and the report of Office of the United Nations High Commissioner for the Human Rights presented to the Council in the 51st section. Also welcome the engagement of the Sri Lankan government with the Office of High Commissioner and the special procedures of the Human Rights Council, encourages the continuation of such engagement and dialogue. Call upon Sri Lanka to implement the recommendation made by the office and to give due consideration to the recommendation made by the special procedures. Express concern at the human right impact of academic crisis, including result of increased food insecurity, severe shortages of fuel, shortages in essential medicine, and reduction in household income, while stressing the need to promote and protect the rights of the most marginalized, disadvantaged individual, including daily wage earners, women, children, and older person and persons with disabilities. Also express concern over the human rights development since April 2022, including the violence against and arrest of peaceful protesters, as well as violence against government supporters, resulting in the death and injuries, destruction and damages to the houses of members of parliament, and stresses the importance of independent investigation into all attacks and for those found responsible to be held to account. Stresses the importance of preserving civilian government functions from militarization and addressing the independence of judiciary, key institutions responsible for promotion, protection, and human right of fundamental freedoms. Grievances and the demands of Tamils and Muslim population, prolonged internal displacement, land disputes, surveillance, intimidation, and harassment of journalists, civil society activists, human rights defenders, families of the disappeared, and persons involved in memorialization initiative, as well as also combating sexual and gender-based violence. Also stress the importance of comprehensive accountability process for all violations and abuses of human rights committed in Sri Lanka by all parties, including those abuses by the Liberation Tigers of Tamil. Notes the persistent lack of independent, impartial, and transparent domestic mechanism, and stresses the importance of ensuring investigations and, as applicable, appropriate punishments for allegations relating to grave violations of human rights.
recognizing the importance of preserving and analyzing evidence relating to the violation of abuses of human rights and related crimes in Sri Lanka with the view of advancing accountability, and decide to extend the reinforce the capacity of Office of High Commissioners to collect and consolidate, analyze and preserve information and evidence to develop possible strategies for future accountability processes for gross violations of human rights or serious violations of international humanitarian law in Sri Lanka, to advocate for the victims and survivors, and to support relevant judicial and other proceedings, including in the member state with competent jurisdiction. Takes note of the Sri Lankan government's initial outreach to the overseas persons of Sri Lankan origin, encompassing all communities and generation, to encourage the Sri Lankan government to engage further in broad-based consultative processes with stakeholders from all affected communities, and to provide remedies to achieve meaningful reconciliation, devaluation of political authority, and improved human rights situation and lasting peace. Urges Sri Lankan government of Sri Lanka to foster freedom of religious beliefs and pluralism by promoting the ability of all religious communities to manifest their religion and to contribute openly on an equal footing to the society. Further urges the government of Sri Lanka to take measures to address marginalization and discrimination against people from Muslim communities, and to ensure the Muslim and members of the other religions are able to continue to practice their own religious rights, including burial rights. Call upon the Sri Lankan government to ensure the prompt, thorough and impartial investigation if warranted, prosecution of all alleged crimes relating to human rights violation and serious violations of international humanitarian law, including for long-standing emblematic cases with the full participation of victims and their representatives. Call upon the government of Sri Lanka to address the ongoing economic crisis, including by investigating where warranted to prosecute corruption, including by public and former public officials, and stand ready to assist and support independent, impartial, and transparent efforts in regard. Stresses the importance of effective and independent functioning of Office of Missing Person and the Office of Reparation, while nothing that is tangible result expected by the victims and other stakeholders are yet to be achieved, including resolving many cases of enforced disappearance so the families of disappeared persons can know the fate of their whereabout, as well as the importance of effective and independent functioning of human rights commissions in Sri Lanka. Further, call upon the government of Sri Lanka to protect civil society actors, including human rights defenders, to investigate any attacks to ensure safe and enabling environment and civil society can operate from hindrance and surveillance and insecurity and threat and repression. Take a note of introduction of amendment to the Prevention of Terrorism Act in March 2022, that the detention under the legislation continue to occur, and the government's express intention in regard to introducing legislation on combating terrorism and encouraging the government to engage in consultation with civil society and Office of High Commissioner for Human Rights and the relevant UN
special right mandate holders in participation of the new preparation of the new legislation in order to ensure that any legislation on combating terrorism complies fully with the state's international human rights law and the international humanitarian law obligation. Note with the appreciation that the government of Sri Lanka continue to engage with the Special Procedures and Human Rights Council and encourage the government of Sri Lanka to continue this cooperation, including responding formally to outstanding requests from them. Encourages the Office of High Commissioner and the relevant Special Procedures mandate holders to provide in consultation with concurrence of Government of Sri Lanka to advise and technical assistance on implementing the step mentioned. Request the Office of High Commissioner to enhance its monitoring and reporting on situations of Sri Lanka human rights in Sri Lanka, including on the progress in reconciliation and accountability, and on the human rights impact of economic crisis and the corruption, and present an oral human right oral update to the Human Rights Council on the 53rd and the 55th session, and a written update on the 54th session, and comprehensive report that include further options for advancing accountability in the 57th section, both to be discussed in the context of an interactive dialogue. This is what that core group have submitted. The core group members are Canada, Germany, Malawi, Montenegro, North Macedonia, United Kingdom, and United States. இதுல வந்து இருக்கிற நாடுகள் வந்து கனடா, ஜெர்மனி, யுனைடெட் கிங்டம் அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. தமிழர்கள் அதிகமாக வாழும் நாடுகள். இந்த நாடுகளில் இருக்கிறவர்கள் வந்து இந்த நாட்டு கவர்மெண்ட்ஸை வந்து இந்த ரெசல்யூஷனுக்கு பிறகு வந்து இனி ஐசிசிக்கு தான் கொண்டு போகணும்ன்றதை இந்த நாடுகள்ல வலியுறுத்தி கொண்டு போகணும் என்ற கருத்தை வைத்துக்கொண்டு அடுத்ததாக நாடு கடந்த அரசாங்கம் ஒரு இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இருக்குது. ஒரு புக்லெட் ஒன்று யுஎன்னுக்குள்ள இந்த புக்லெட் வந்து இப்போ கொடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது பிரிண்ட் பண்ணி. புக்லெட் அண்ட் சமரிய புக்லெட் வந்து முதல் பேஜை பார்த்தோம்னா, Hey Sri Lanka, economic recovery and accountability for atrocities are not mutually exclusive. The TGC report card, UNHRC resolution on 46/1 report card mandate implementation of in Sri Lanka என்றதை போட்டிருக்கணும். இதில் வந்து டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட், எக்ஸிக்யூட்டிவ் summary report card and report card இது வந்து Twitter messages of TGDPM and 22nd OACR report on Sri Lanka and TGT Human Rights Minister's speech and a press release on Human Rights Council given by Mr. Sudarshan Sivagurunathan, then Foreign Minister's referendum to stop recurring mass atrocities, self-determination assertion of Rome Statute by de jure state of Tamil, Sri Lanka hiding behind the economic disaster to avoid accountability atrocities by TGT, and justice and enforced disappearance by state apparatus, communique
international tests and TGT 2015 million signature campaign உடைய அந்த புக்கினுடைய இது போட்டு கன்க்ளூஷன் போட்டு இந்த புக் செய்திருக்கேன். இதில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சம்மரி, அடுத்தது இல்லை முக்கியமான பார்ட்ஸ்களை மட்டும் நான் பார்க்கலாம். The petition, the 2015 million signature campaign also include the booklet. The petition identified the following factors for the referral to ICC. Sri Lanka state is not ethnically neutral. The Sri Lanka judiciary is not ethnically neutral. Sri Lanka justice system will not deliver the justice to the Tamils. The call by new government for domestic mechanism can replace any international effort to attempt to deflect the collection of evidence and the prosecution of perpetrators. Lesson learned and reconciliation commission is not delivered justice to Tamils. Other domestic mechanism will not deliver justice to Tamil. The other obstacles are accountability in domestic or hybrid mechanisms. The pursuit of justice versus pursuit of peace is false choice. Potential culprit of new president. This is in 2015, and Sri Lanka does not have criminal provisions, war crimes, crimes against humanity in their law. So the petition generated 1.6 million signatures, which has been handed out there in 2013. And a report card, 46/1 பேஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுத்துருக்கணும். அந்த ரிப்போர்ட் கார்டில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸுகளை போட்டிருக்கணும். அதில் முதலாவது implement recommendation of 2021 High Commissioners, actively promote inclusive. இது in 2021 Sri Lanka revoked its consent to the UNHRC 2015 resolution 30/1. அதில் இருந்து ஒன்றுமே செய்ய இல்லை. அந்த 30/1 இதை பொறுத்தமல்ல. இந்த actively promote the inclusive pluralistic version of Sri Lanka based on non-discriminatory protection of human rights, all and in the line of 2030 agenda, sustainable development. The Sinhala Buddhist fundamentalism will not allow to be inclusive. Ensure the constitutional and legislative reform. இந்த இதுகளெல்லாம் திரும்பவும் இந்த ரெசல்யூஷன்ல திரும்பவும் வந்திருக்கு. இதுகளெல்லாம் அதுக்கு தான் இது போட்டிருக்கேன். டிஸ்கஷன் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிஃபார்ம் பிளஸ் நான் டிரான்ஸ்பரண்ட் பாடிஸ் செட்டப், நோ கான்கிரீட் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ இதுதான் ஃபெயிலியர். அடுத்தது பப்ளிசிட்டி இஷ்யூ, unequal institutions of all branches of military, intelligence, police, forces indicating the torture, sexual violence and other human rights violations prohibited and will be systematically investigated, and those responsible will be punished. No action taken. Torture in the DNA of Sri Lanka. Torture is in the DNA of Sri Lanka. Other security agencies immediately end all forms of silence, harassment of and reprisal against human rights defenders and social actors, victims of human rights violations. Surveillance and harassment, reprisal of war victims have continued without let up since the war, and while actions against HRD and other actors have increased. That's also a failure. Promptly, thoroughly and impartially investigate and prosecute all allegations of gross human rights violations, serious violations of international human rights law, including the torture, ill treatment, and give highest priority ensuring accountability for law-granting emblematic cases. இது திரும்பவும் இதே ரெசல்யூஷன்ல இது வந்திருக்குது. There is not been any individual who have been arrested or charged, let alone brought to justice for international
crimes committed during the war. Recently, the charges against the former naval commanders for killing 11 Tamils in non-armed context is also, the guy has been let off, pardoned. Remove the office security personnel and other public officers credibly implicated with human rights violations in the compliance with human rights standards. The very few security personnel incarcerated for crimes against Tamils in non-armed conflict and other civilians have been released. There are no active criminal proceedings for human rights abuses during or after the war. No ongoing reforms of the Security Act. Ensure structural safeguard for the Human Rights Commission of Sri Lanka function independently accredited. The Human Rights Commission has been weakened by the passage of 20th Amendment, which allowed commissioners to be directly appointed by the President. Ensure that environment which Office of Missing Person and Reparation can operate effectively independently. இதெல்லாம் இந்த ரெசல்யூஷன்ல திரும்ப வருது. Independently provide officers sufficient resources, technical means for a mandate, and proceed interim relief measures of affected vulnerable families, gender focus, notwithstanding their rights, and effective comprehensive reparation, truth and justice. The Office of Reparation has been provided a small amount of money to offer in the form of compensation for war-affected families and the families of disappeared, but without addressing their clear and repeated calls to learn the truth about what happened to their loved ones, and the Office of Missing Persons so far provided no truth to the families of the forcibly disappeared is certain to offer no acknowledgement of the state responsibility for large-scale disappearances and civilian death, including the years of the war. The Politics of Prevention of Terrorism Act, PTA reform, and Sri Lanka campaign for PTA, peace and justice. தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்குது. அதை ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கணும். அடுத்தது இது 22nd of 13th of 9ல இருந்து 6th Septemberல இருந்து the unprecedented economic crisis brings sharp focus on indivisibility of human rights in Sri Lanka. அடுத்தது fitting the response to tweets of Chinese ambassadors compartmentalizing human rights and economic development. Atrocity crimes against Tamil continued, military subjugation and Tamils and disrespect for rule of law enable corruption that destroyed the Sri Lankan economy. A related cause of reliance of China for high interest loan and useless project. In 2022, the Defense Ministry was allocated $1.86 billion, which is accounted for 15% of the total government expenditure, making it the highest allocated sector in 2022 OSCR report. The Sri Lankan government military continued statement that there were no domestic threat and its military was capable of facing any foreign threat. It is Sri Lanka's military spending directed at India. The role of the military in the law enforcement, governance, development have been more prominent in northern eastern Sri Lanka. SL stood
take steps to end the influence of military civilian spheres and reduce military presence in the northern eastern provinces, OACR report. Military go home. In the previous report of High Commissioner expressed concern over the trend towards majoritarianism. Former President Rajapaksa actively promoted Sinhala Buddhist majoritarianism ideology, which supported of military and Buddhist monk, OACR report. Again, Sri Lanka is a Sinhala Buddhist fundamentalist state familiar to Iranian theocracy. OACR above observation, and it calls for a credible domestic truth-seeking mechanism and to ad hoc special courts are mutually contradictory. Sri Lanka should not be allowed to use transactional justice as a sophisticated form of impunity. Transactional justice, okay. The north of easter families of disappeared who have staging their continuous roadside protests since 2017 have continued to face harassment, intimidation, and violence. More than 2,000 days Poratam struggle by Tamil's relatives disappeared continued during the long struggle. Last at least 138 relatives, mostly mothers, have died without knowing what happened to their loved ones. The government to guarantee the fundamental rights and peaceful assembly and expression of expression. Sixth Amendment, which penalizes the peaceful advocacy for independent state, is the violation of freedom of speech and freedom of association guaranteed under the UDHR. Sixth Amendment, which limits and criminalizes political expression. Tamil parliamentarians letter to the High Commissioner on the 9th of August. The TGT congratulated OACR for the diligent work in the evidence collection based on the right to know and right to truth. The evidence should be shared with the victim and their pursuant victim-driven international justice. The victims of the past human rights violations, particularly in northern east of the country, continue to wait for the truth and justice and redress. It has been 13 years. How long should it wait? Lankan constitution does not view room for judicial mechanism with foreign participation. Sri Lanka would not allow universal jurisdiction over its personnel. Ali Sabari, the foreign minister of Sri Lanka, what is the remedy? Refer Sri Lanka to ICC. போட்டு வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டுகள் எல்லாம் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வந்திருக்கும், அதெல்லாம் போட்டிருக்குது. இல்லை முக்கியமான செஷன் ஒன்று இருக்குது. இந்த விஷயம் வந்து ஆல்ரெடியே டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டது. ஆனால் அதை திரும்பவும் எல்லாருக்கும் கொண்டு போகணுமென்ற ரீசனுக்காக இதை திரும்ப படிக்கிறேன். Self-determination, accession to Rome Statute by the de jure state of Tamil Nadu. We Elam Tamils from island of Sri Lanka have an objective elements such as distinct language, distinct culture, and acquired subjective elements such as a sense of solidarity, the sense of oneness, and has a relationship to defend territory, namely northeastern part of the island. Thus, we have legitimate recipient unit
of the right to self-determination based on our inherent and inalienable right to self-determination due to the fact mentioned in the report of the panel of experts appointed by the Honorable Ban Ki-moon, the then Secretary General, with the Elam Tamils do not have effective participation and in the political process, thus pursuant to General Assembly Resolution 2625 in the 1977 election, we voted to establish an independent state. Also, as recognized by the African Commission on Human and People Rights in Cameroon case by the Canadian Supreme Court in the Quebec decision, we are also campaigning for an independent state as a form of remedial justice. Tamils do not consent to 1972 and 1978 constitutions of Sri Lanka. Thus, when the Sri Lanka served its ties with the British, the sovereignty of the Tamils reverted to them. The state of Tamilam is a de jure state. On this basis, next week, the Transnational Government of Tamilam will acceding to the jurisdiction of the International Criminal Court retroactively on behalf of the state of Tamil Nadu. Also would point out that at this juncture that in 2015, the Human Rights Council, Commissioner Al-Hussein, requested Sri Lanka to become party to the Rome Statute. However, Sri Lanka has rejected the High Commissioner's request. Our association to the Rome Statute will demonstrate to the international community the Elam Tamils' commitment to the rule of law. We, the Elam Tamils, fervently hope that based on the Tamil Elam states as accession to the Rome Statute by the TGT, the ICC will assume jurisdiction over the north eastern part of the island of Sri Lanka, where the international crimes were committed, to bring the perpetrators of the Tamil genocide to justice. இது நாங்கள் இந்த புக்கை யுஎனுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். யுஎன்ல இருக்கிற மெம்பர்ஸுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். இதில் முக்கியமான இந்த பேராகிராஃபும் மற்றது அதற்கான வேலைகளும் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த ரெக்வெஸ்ட் ஐசிசிக்கு ரெகக்னிஷன் அந்த எங்களுடைய டெரிட்டரியில அவர்களுடைய ஜுடிஷியல் இருக்கும் என்ற அந்த விஷயத்தை நான் கொடுத்துருக்குறோம். அதாவது பிறகு பேச்சஸ் வேற விஷயங்கள் இதில் போட்டிருக்குது. பழைய ரிப்போர்ட்டுகள் 46.1 கொடுத்தது. பிரெஞ்சில் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அடுத்த மில்லியன் கேம்பெயினுடைய புக்லெட் தெய்வம் போட்டு இணைத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஐசிசிக்கு கொண்டு போகணும் என்ற அந்த விஷயம். அந்த புக்கில் இருந்தது 2018 ப்ரொடியூஸ் பண்ணது. கன்க்ளூஷன்
TGT is calling the UNHRC Geneva, refer Sri Lanka to ICC, UNTA for justice, accountability, and for a peaceful, permanent political solution for Tamils via UN-conducted referendum. Numerous resolutions have passed, including those co-sponsored by Sri Lanka, with the further extension of time failed to deliver and implement the truth-seeking and accountability issues for reconciliation. The current and previous High Commissioners and Special Rapporteurs are now calling for the referral to the ICC, UNGA. Their frustration on Sri Lanka exposed. TGT has repeatedly called for the referral of Sri Lanka to ICC since September 2012, with its submission to UNHRC with the 1.6 million signatures worldwide. After 13 years and numerous resolutions, Sri Lanka UNHRC is continuing to call for and to let us believe the words without action is like guided by the recalling, reaffirming, recognizing, emphasizing, stressing, noting, acknowledging, calling upon Sri Lanka, but expressing and welcoming the victim of wars to believe that the justice and accountability is coming soon, and the justice and accountability would be served, and to be calm and patient. With the failed implementation of L30/1 and 46/1 resolution, it wants us to again believe that the oral presentation on the 53rd, 55th, and written update on the 54th, and a comprehensive report on the 57th session with another 2 years down the track would bring peace and justice and accountability, dignity for the dead and for the mothers of missing persons, and all Tamils in the island of Sri Lanka will be protected. With all the cry of an international independent investigation and referral to the ICC has gone on the deaf ears in the draft resolutions, and for failing to implement previous resolutions on a rogue stage is now UNHRC is playing hide and seek to save the victim of war. At the interactive dialogue session in the council, TGT strongly emphasized noting by council members on land grab, colonization, singleization, Buddhization on the Tamil homeland, a high expenditure on military to suppress, subjugate, and Tamils for self-determination and political solution where UN conducted referendum, the continuous more than 2,000 days of Poratam struggle, my mothers, already 138 have died in waiting. Enforced disappearance and appointment of alleged war criminals, military personnel, and high administrative positions, including Office of Missing Person, OMP, justice delayed, justice denied, and the patience of victims are running out thin. TGT call upon UNHRC to refer Sri Lanka to ICC, UNHGA for justice and accountability for peaceful and permanent political solution for the Tamils where UN conducted referendum. It's the end of the booklet. And we'll see one report which came in from Tamil's university students
ஐநா மனித உரிமை பேரவையின் இலங்கை மீதான தீர்மானத்தை நிராகரிக்கிறோம். யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஒன்றியம். இத்தீர்மானமானது தமிழர்கள் பகுதிகளில் நிலை கொண்டுள்ள இராணுவ வீரர்களினால் தமிழர்கள் மீது அடக்குமுறையும் கொடுமைகளையும் ஊக்குவிக்கும் விதமாகவே அமைந்துள்ளது. ஐநா மனித உரிமை சபையில் இலங்கை தொடர்பான தற்போது முன்வைக்கப்பட்டுள்ள நியாயமற்ற தீர்மானத்தை முற்றாக நிராகரிப்பதற்கான எமது முடிவை வெளிப்படுத்தும் வகையில் யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஒன்றியத்தைச் சேர்ந்த நாங்கள் இந்த ஊடக அறிக்கையினை வெளியிடுகின்றோம். ஏனெனில் இத்தீர்மானமானது தமிழர் பகுதிகளில் நிலை கொண்டுள்ள இராணுவ வீரர்களால் தமிழர் மீதான அடக்குமுறைகளையும் கொடுமைகளையும் ஊக்குவிக்கும் விதமாகவே அமைந்துள்ளது. தமிழர்களாகிய நாம் பல்லாண்டு காலமாக மிக பெரும் இழப்புகளையும் அழிவுகளையும் சந்தித்துள்ளோம். இத்தீர்மானத்தின் ஊடாக ஆக குறைந்தது நீதியாவது கிடைக்கும் என்று நம்பியிருந்தோம். ஆனால் இந்த தீர்மானத்தால் எங்கள் நம்பிக்கை பொய்த்துள்ளது. இத்தீர்மானம் தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்பட்ட சர்வதேச குற்றங்கள் பற்றி எந்த புரிதலையும் வெளிப்படுத்தவில்லை. ஆக குறைந்தது தமிழ் மக்கள் எதிர்கொண்ட துன்பங்கள் வேதனைகளை கூட பிரதிபலிக்கவில்லை. இத்தீர்மானம் பல தபத்தங்களாக தொடர்ந்து வந்த ஸ்ரீலங்கா அரசுகளினால் தமிழ் மக்கள் எதிர்கொண்ட கொடுமைகளுக்கு தீர்வுகளை வழங்க தவறிவிட்டது. இத்தீர்மானம் இழைத்தவர்களை பொறுப்பு கூற வைப்பதற்கு பதிலாக அவர்களின் சர்வதேச குற்றங்களை வெள்ளி அடிப்பதுடன் அவர்களை பிணை எடுப்பதற்காகவே அமைந்துள்ளது. இந்த தமது குற்றங்களை பொறுப்பு கூற வேண்டியவை தேவை இல்லை, தாம் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட மாட்டோம் என உணரும் தமிழர் தாயக இத்தீர்மான குற்றம் இழைத்தவர்களை பொறுப்பு கூற வைப்பதற்கு பதிலாக அவர்களின் குற்றங்களை வள்ளி அடிப்பதனுடன் அவர்களை பிணை அடிப்பதாகவே அமைந்துள்ளது. தமது குற்றங்களுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டிய தேவை இல்லை, தமது தண்டனைகளுக்கு உட்படுத்த மாட்டோம் என உணரும் தமிழர் தாயகமெங்கும் ஆக்கிரமித்து நிற்கும் ஸ்ரீலங்கா அரச படையினர் எதிர்காலத்தில் தமிழர்களுக்கு எதிராக அட்டுழியங்களை தயக்கமின்றி மேற்கொள்வதற்கு தரும் தீர்மானம் வழி ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்களை கொன்று குவித்த, ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்களை காணாமலாக்கிய, நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்கள் பெண்களை பாலியல் எல்லுறவுக்கு உட்படுத்திய அதே ஸ்ரீலங்கா படையினரே அவர்களால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்கள் மத்தியில் இன்னும் ஆக்கிரமித்துள்ளார்கள் என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றோம். இத்தீர்மானம் ஸ்ரீலங்காவை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு பாரப்படுத்துமாறு ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர்கள் முன்வைத்த பரிந்துரை முற்றிலும் புறக்கணித்துள்ளது. அதே பரிந்துரையை அனைத்து முன்னாள் ஐநா உரிமை ஆணையாளர்களும் இலங்கைக்கு வருகை தந்த அறிக்கை இட்ட 9 முன்னாள் ஐநா சிறப்பு அறிக்கையாளர்களும் மற்றும் இலங்கை தொடர்பாக ஐநா நிபுணர்களின் குழு அனைத்து உறுப்பினர்களுமே இந்த பரிந்துரையை வலியுறுத்தியுள்ளனர். ஸ்ரீலங்காவை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு பாரப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நாம் உட்பட பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்கள், அரசியல் கட்சிகள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிவில் சமூக உட்பட அனைத்து தமிழ் மக்கள் தரப்பிலும் வலியுறுத்தப்பட்டது. ஸ்ரீலங்காவின் அரச படையினராலும் அரசியல் தலைவர்களாலும் தமிழ் மக்கள் மீது தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட வன்முறைகளுக்கு நீதியை பெற்றுக் கொள்ளும் வழி ஒரே ஒரு வழியாக இதை எதிர்பார்த்திருந்தோம். ஆனால் இத்தீர்மானம் எங்கள் அனைத்து கோரிக்கைகளை முற்றிலும் புறக்கணித்துள்ளது. இலங்கை தொடர்பாக ஐநா உள்ளக அறிக்கைப்படி இறுதிப் போரில் 6 மாதங்களில் சுமார் 70,000 தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள். சர்வதேச உண்மை மற்றும் நீதிக்கு திட்டம் 2017 தமிழ் பெண்கள் பாலியல் அடிமைகளாக கையாளப்பட்ட இலங்கை இராணுவ கற்பழிப்பு முகாம்கள் பற்றிய விவரங்களை ஐநாவிடம் ஒப்படைத்தது. மேலும் ஸ்ரீலங்கா படையினரால் கைக்குழந்தைகள் மற்றும் சிறுவர்கள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் காணாமலாக்கப்பட்டுள்ளார்கள். ஐநாவின் மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் பெரும் இழப்பினை சந்தித்த தமிழ் சமூகத்தில் பல்வேறு தரப்பினரிடம்
கோரிக்கையை வைக்கப்பட்ட போதும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இத்தீர்மானம் இலங்கை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றக்கு பாரப்படுத்த தவறியது மட்டுமல்லாது பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் இனத்தின் பெரும் துயரத்தையும் வலிகளையும் புறக்கணித்துள்ளது. ஆகவே இந்த நியாயமற்ற தீர்மானத்தை நாங்கள் முற்றாக நிராகரிக்கிறோம் என்று இந்த யூனிவர்சிட்டி யாழ்ப்பாண யூனிவர்சிட்டி மாணவர் ஒன்றியம் அறிக்கை விட்டிருக்கின்றது. நாளைக்கு வருகின்ற தீர்மானத்தை நிராகரிப்பதாக. இத்தீர்மானம் குற்றவரைப்பவர்களை பொறுப்பு கூற வைப்பதற்கு பதிலாக அவர்களின் சர்வதேச குற்றங்களை வள்ளி அடிப்பதுடன் அவர்களை பிணை எடுப்பதாகவே அமைந்துள்ளது என்று ஜப்னா யூனிவர்சிட்டி யூனியன் கூறியிருக்கின்றது. இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். தொடர்ந்தும் நாங்கள் இந்த நாடுகள், அதாவது நீங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட நாடுகள் நாங்கள் வாழுகின்ற நாடுகள். பிரித்தானியா கிட்டத்தட்ட அரை மில்லியன் மக்கள் 83ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு அதிகமாக புலம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள். இப்ப அவர்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு 4 பிள்ளைகள் அல்ல 3 பிள்ளைகள் என்று பார்த்தாலும் கூட அதோட பாப்புலேஷன் 3 times அல்ல 4 times போயிட்டு. அதில் மினிமம் இங்க 5.5 மில்லியனுக்கு மேல தமிழ் பாதிக்கப்பட்ட தமிழாக்கள் இருக்கிறோம். அதே மாதிரி கனடாவில் 700 to 800,000 இருக்கிறோம். இல்லை கிட்டத்தட்ட 1 மில்லியனுக்கிட்ட அங்கே ஆக்கள் இருக்கிறோம். அதே மாதிரி அமெரிக்காவிலையும் இருக்கிறோம், ஜெர்மனியிலையும் இருக்கிறோம். அப்ப இவர்கள் இந்த கண்ட்ரீஸ் என்று சொல்லி இருக்கின்றவர்களை இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற போகும் பட்சத்தில் அடுத்த முறை நிச்சயமாக ஐசிசிக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை எடுக்க வைக்கிற பொறுப்பும் கடமையும் இப்ப இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் உள்ளதென்ற கூறிக்கொண்டு, யாராவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கூறுங்கள், அல்லது இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் இப்ப முடிவு கொண்டு வரலாம். உங்கள்கிட்ட கருத்துக்கள் இல்லையன்னு சொன்னா நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டுருவோம். யோகி அல்லது ஆர்வம்னு ஏதாவது கருத்து இருக்கின்றதா? வணக்கம். கருத்துமில்லை. நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி. இந்த நேரமும் எங்களுடன் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்டதற்கு. முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள் வரும்போது நாங்கள் திரும்பவும் இணைந்து கொள்வோம் என்று